Allora, comunicazione di servizio, 10 minuti, iniziamo. Così diamo modo di terminare la registrazione a chi è in coda e poi iniziamo ROMHACK, ok?
Allora, per favore prendete posto che iniziamo. Chi non riesce a sedersi in sala c'è la parte esterna, che ci sono i posti esterni e vedrete esattamente. Allora, c'è qualche posto ancora qui davanti? Se qualcuno si vuole sedere, perché iniziamo, ragazzi, non potete stare lì in mezzo al corridoio. Ok, direi che se ci siamo e dalla regia mi danno l'ok possiamo iniziare. Oh, perfetto, chiamo un attimo sul palco Davide che sta qua, Alberto e Federico che sono... Ok, Federico, Alberto ci raggiunge. Va bene, allora, grazie a tutti e benvenuti innanzitutto. Facciamoci un applauso per la seconda edizione di ROMHACK. Allora, prima di iniziare e di darvi le solite avvertenze, permettetemi di ricordare un amico che è Vittorio, che è venuto a mancare 2 settimane fa, oggi doveva essere qua e basta, finito qua. Ok,
Just for our guests, Samit, Orange, Meshang, Vincent. So we speak in Italian now, but we try to translate the important parts for you. Ok, andiamo avanti. Voi sapete tutti, Cyber Saiyan è l'associazione che organizza ROMHACK. E penso la conoscete tutti, ci sono tante persone dei nostri canali social che stanno qui oggi, insomma sono molto contento di questa cosa. Permettetemi di iniziare ringraziando chiaramente tutti i nostri sponsor, perché vi ricordo che Cyber Saiyan è un'associazione non profit che si sostiene con le quote associative, perciò questo evento ha un costo che non potrebbe essere coperto dalle nostre risorse interne, e ringrazio perciò tutti gli sponsor che qui vedete e che vedete stampati su tutti i gadget, loghi qui nella sede dell'evento. Per noi è importante il supporto che ci danno tutti gli anni. L'altro anno abbiamo avuto parecchi sponsor, quest'anno abbiamo consolidato e aumentato il numero di sponsor, e questo ci fa pensare che abbiamo fatto un buon lavoro nel corso di quest'anno. Anche vedere questa sala piena già alle 10:30 per me, insomma, è una cosa veramente importante. Quindi grazie ai nostri sponsor oro che vedete qui, ai nostri sponsor argento e bronzo che hanno contribuito e che sono qua insieme a noi in prima fila. E una cosa importante, quest'anno abbiamo cambiato un po' la modalità. Sul sito di ROMHACK trovate le posizioni di lavoro che offrono loro, è una settimana che le abbiamo pubblicizzate, si parla sempre di mancanza di lavoro e via dicendo. Vi invito a verificare sul nostro sito i 21 profili che le aziende ricercano, da sistemisti a esperti di security a pre-sale, insomma ce n'è per tutti i gusti, quindi fate un check dopo. Altra cosa importante, parliamo di community. Cyber Saiyan è una community, qui vedete le nostre community amiche. Reverse Security, c'è Andrea da qualche parte qui col suo canale YouTube, poi abbiamo Akimbo, c'è Mario che ci dà una mano e tutti gli amici di Bologna, e vi ricordo che il 9 novembre prossimo c'è Akimbo, insomma penso che con parecchi di voi ci troveremo pure a Bologna, insomma ci rivedremo. Altra community, diciamo, qua abbiamo Jekyll che in rappresentanza è quella di Bergamo in the Middle, che ha organizzato 2 settimane fa NOAT, insomma è stata una bellissima conferenza, io sono andato e devo dire che ho gradito molto. Vabbè, poi la serata è andata un po' così, però ci sono delle foto compromettenti in giro. Però. Altra cosa invece, IHC 2020. Stiamo già lavorando con gli amici di IHC, perciò con l'Italian Hacker Camp, per fare IHC il prossimo anno. Cyber Saiyan sicuramente avrà una partecipazione rispetto allo scorso anno un po' più corposa, stiamo pensando di portare dei progetti, però insomma è tutto un divenire. Chiaramente chi di voi vuole partecipare e stare con noi all'Italian Hacker Camp ci organizzeremo per bene, cercheremo di fare qualcosa più strutturato, insomma. Quindi queste sono le community, vi invito a seguirle, supportarle, perché insomma penso che sia importante nel concetto che abbiamo di diffusione della cultura della security. Allora, iniziamo con i ringraziamenti. Chiaramente a tutto lo staff che oggi ci aiuta nella realizzazione dell'evento. È complicato, da ieri siamo qua in tantissimi, abbiamo organizzato tutto questo nell'ultimo anno e li ringrazio tutti, li ringraziamo tutti, no? Quest'anno abbiamo avuto 53 submission per la call for paper. We had 53 submissions for the call for paper, mostly from the outside Italy, so 39. And so this is important, and we have good speakers from around the world, and for us it's very important because it means that ROMHACK is growing and we are changing our mindset and trying to push important content to our community. Thank you to our speakers, italiani e stranieri chiaramente. Un grazie pure al comitato di valutazione che ha fatto un lavoro, potete immaginare, quando abbiamo più di 50 submission, insomma vedo Fabio qua, serate passate a fare review di questi call for paper. Grazie a tutti i ragazzi che stanno qui, insomma il nostro direttivo e in più gli altri ragazzi che ci aiutano, Dario, Antonio, Alessandro e Fabio, insomma grazie, e Andrea Pierini che da speaker è diventato membro del comitato di valutazione. Come detto,
ringrazio pure gli speaker e voi chiaramente tutti i partecipanti che stanno qui e in streaming. Non ho i numeri, però l'altro anno abbiamo avuto quasi 1500 visualizzazioni in live streaming durante l'evento, perciò penso insomma che sia un buon successo. Vediamo quest'anno. Il programma di oggi ce l'avete come al solito stampato nel back del vostro badge, perciò faremo come al solito 3 talk mattina, 3 talk pomeriggio, pausa pranzo lunga perché ci consente di gestire un po' anche eventuali ritardi come questo nell'inizio dell'evento, e poi dopo le 17:30 birra qua fuori, insomma cose. Dalle 19 alle 24 invece abbiamo la CTF quest'anno, perciò abbiamo 14 team che competeranno con una CTF che ha preparato Hack the Box per noi, una CTF credo abbastanza impegnativa, perciò abbiamo dei team molto importanti nello scenario italiano e internazionale che stanno qua in sala, già i ragazzi. Ovviamente avete il pranzo e la birra inclusa come al solito, il pranzo che verrà servito qua fuori e la birra che ho visto già qualcuno ha consumato. Se c'è qualcuno che ha problemi di celiachia, fateci sapere e andate direttamente nel ristorante, nel bar e chiedete, date il ticket e vi danno qualcosa che è buono. Senza... non lo so, non sono esperto. Vabbè, dai. Logistica, bar e birra stanno qua davanti, sotto al gazebo, servizi sanitari nel chiostro vicino al bar. Il bar, mi raccomando, usate questo qua davanti che è uso esclusivo nostro, e il pranzo, ve l'ho detto, appena usciti sulla destra verrà servito come lo scorso anno, pranzo a sacco. Chiaramente per tutto questo noi ringraziamo la Link Campus che ci offre un supporto veramente eccezionale, che ci leva insomma tante rotture di scatole. Veramente grazie pure alla Link. E il nostro staff lo riconoscete, magliette rosse come al solito, per qualsiasi problema, cosa chiedete pure a loro, non a me, grazie. Dalle 19 a mezzanotte CTF, chi vuole fermarsi è ben accetto, abbiamo un po' di pizza, un po' di birra, sia per i team che per chi rimarrà, penso che può essere poca birra, 100 litri però ce la faremo bastare. Abbiamo 16 team, questa è da aggiornare, 14 team, 70 persone, purtroppo ci hanno dato buca 2 team, 11 challenge, non ho aggiornato sta slide evidentemente, 11 challenge, boot to root e varie challenge, crypto, web, bla bla bla, e i top 3 team saranno premiati con dei premi messi a disposizione da Hack the Box, da Arduino e da Luca Bongiorni e il suo Weed Injector, che vi invito anche a vedere, un progetto open source abbastanza interessante. Detto questo mi taccio, voglio passare un attimo eventualmente la parola per un saluto, se volete farlo, Davide, Alberto e Federico. Assolutamente, io ci tenevo a ringraziare ognuno di voi, quei pochi sponsor che sono riuscito a contattare direttamente, anche perché sono persone che conoscevo da poco e hanno comunque creduto in questo progetto, quindi un grazie veramente di cuore a tutti i partecipanti e gli sponsor, ripeto, per il contributo alla crescita di questa community. Grazie veramente. Vabbè, vado molto breve, non ho niente da aggiungere a quello che hanno già detto sia Giovanni sia Davide, semplicemente vi ringrazio anche io per essere tutti qui e spero che la conferenza piacerà a tutti e soprattutto anche per chi rimarrà questa sera, spero che la CTF sia divertente. Grazie. Timido. Ok, welcome on stage Samit. It's your turn. So Samit speaks about OAuth 2 and their implementation pitfalls. We are very interested in this topic, and I think a lot of people around here are interested in this topic. And welcome on stage and welcome in Rome. And thanks for opening this second edition of ROMHACK. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti a ROMHACK. And that was all the Italian that I could pick up in the last few hours in Rome. Thank you so much. And my name is Samit. I work for Citrix in India. And my talk is about OAuth. OAuth is an open standard for token-based delegated authorization. In simple terms, it means that I, as an end user, can grant a third-party application access to the resources that I own.
So my talk will cover some of the attacks that can arise when there are implementation pitfalls involved in the OAuth implementation and how we can mitigate them as well. So a little bit about myself. My full name is Samit Anwar. I work for the product security team at Citrix, web mobile app security enthusiast. And I've spoken at a bunch of conferences, including Security Fest, DEF CON China, Black Hat Asia, AppSec USA, and Code Blue in the recent past. We'll be covering why do we need OAuth, some information about access and identity tokens. So OAuth also offers various grant types, and we'll be covering a couple of them in the interest of time. Then we'll be touching upon OAuth flow for native applications. And then we'll come to some of the attacks that can happen and the mitigations, followed by a short Q&A session. A quick disclaimer, ideas presented are personal, have nothing to do with my employer. Some content has been borrowed from Brian David Campbell's slides on OAuth 2.0 and mobile devices, Auth 0, and the RFC documents. I'm a big Marvel fan, so you can expect some references to Avengers Infinity War throughout the course of the presentation. All right, coming to our first question, why do we need OAuth? Right? Let's just understand this using an example scenario. Assume you are accessing linkedin.com. You just log in, and then you see your home screen. Now, LinkedIn wants to get access to your Gmail contacts. In order to do so, it needs some form of authentication and authorization on your behalf. So let's just say that LinkedIn asks you for your Gmail contacts on LinkedIn. But this is not a good idea because LinkedIn is asking for your credentials on linkedin.com. And LinkedIn.com is a third-party application which is trying to access your Google resources. So you do not want to share your Google credentials with LinkedIn. That's a very bad practice. And the reasons are that the knowledge of your Gmail password allows LinkedIn to get far more access than you want to give it. It not only gets access to your contacts, but it can do anything on your behalf. It can access your drive, it can do everything pretty much. Plus, you cannot revoke access just from LinkedIn because your access sharing mechanism is based on a password, and all the third-party applications that you have shared your password with will get revoked because if you change your password, everybody gets revoked, not just one. So it's difficult to selectively revoke access from one third-party application. The third drawback is that LinkedIn would be required to store your Gmail credentials, which you do not want to do. The fourth one is that Google will be forced to support password-based authentication. So considering all these disadvantages, this is where OAuth came into being, and it's a protocol for delegating access supported by all the platforms. The scope of access granted to a third-party application can be restricted. And we can selectively revoke access from a specific third party. It avoids sharing your credentials with the third party. And the best part is that it also gives you a foundation for an authentication protocol named OpenID Connect. So before we go ahead and discuss the flow of OAuth, I want to introduce some entities that are involved in a typical OAuth flow. The first one is the resource owner. This is the end user who can grant access to the protected resources he owns. Then you have the client or the application or the relying party. This is the entity that is requesting access to the resources owned by the end user. This was LinkedIn in our case. And then we have the resource server. This is the server that hosts the resources. This was Gmail in the previous example. And then we have the auth server. This is the server that authenticates the resource owner or the end user and grants access tokens to the client or relying party. And finally, the browser of the user.
So before moving ahead, there is an offline step required called client registration, wherein the client provides some information to the auth server, and that information includes a redirect URI as well. This redirect URI is used by the auth server to send back auth code and the access tokens back to the client. Once the authorization server receives this information, it generates a client ID and a client secret for the client, and then stores this mapping of client ID to the redirect URI with itself. In return, the client ID and the client secret is sent back to the client. So client secret we'll be using when we're learning about the OAuth flow. It is used for client authentication with the auth server. The client ID, as expected, can be a public information, but the client secret must be kept confidential at all times. But if an application cannot keep the client secret confidential, like a single page application or a mobile application, then the client secret is not used at all. So this brings us to the OAuth flow at a high level. And I've listed down all the entities that are involved, starting with the end user, the client, the auth server, and the resource server. So let's say the end user is visiting this client Stack Exchange, and Stack Exchange wants to access some of the end user's information hosted on Google. So it'll show you that these are the two auth servers that the client has registered with. So it'll show you these two options. And once the user chooses Google, an authorization request is generated, and the user is redirected to Google's auth server, where he's supposed to log in. After logging in, the authorized endpoint is where the Google's auth server is going to show the authorization request to the end user. And once the user approves of this authorization request, the client will get access to the information listed on this request by getting an authorization code. So once the authorization code reaches the client can get an access token on behalf of the user. For this request, the authorization codes needs to be sent in the fourth step. And the access token can then be used by the client to access the resources. So as you can notice, there's no step wherein the end user had to exchange credentials with the client. The end user's credentials were always with the authorization server. OpenID Connect is an authentication layer on top of OAuth, and the flow pretty much remains the same, except the fact that in the last step, you get back an additional token known as identity token, which is consumed by the client application and not the resource server. The identity token is meant to authenticate the end user to the client and not for accessing the resource. So this is how an access token would look like. It is an opaque token. You cannot decode it to get some more information about the end user. And it conveys authorization, as we already know. It is consumed by the resource server. The identity tokens, on the other hand, can be decoded to fetch users' authentication contextual information. And the information could be user's name, email address, his profile information, etc. And it is consumed by the client application for populating the UI. These tokens, by the way, are called JSON Web Tokens, and this portion of the JSON Web Token is the payload portion. So this brings us to the auth grant types. So OAuth provides various grant types based on what kind of situation there is. We'll be studying the first two because that's more or less relevant to our current discourse. Before I go ahead discussing auth code grant, let me just create an analogy for you. And the resource server, let's say it is the Soulstone. Now Soulstone, if you remember, in Infinity War, was placed on Vormir, and
Red Skull had access to the soul stone. By the way, this is just Avenger stuff, so yeah. So Red Skull had access to the resource server right now. But Thanos wanted access to the resource server. And that's why Thanos will be a client or application or relying party. And then we have Gamora. Since she knew where the soul stone is, she'll play as the authorization server and supervise the authorization. So here's the flow diagram for you. So Thanos goes to the resource server and tries to access it, but he gets an unauthorized message. So Thanos, the client, now redirects the request to he redirects the resource owner to the authorization endpoint on the auth server. Now here, the end user will accept this authorization. He'll grant the authorization and get back an auth code. The auth code is sent back to the redirect URI of the client that was registered in the client registration step. Now, once the client has this auth code, it can hit the token endpoint and exchange it for an access token. And you will also notice that the client needs to authenticate using the client credentials that were given out in the client registration step. Once the client has the access token, it can hit the resource server's endpoints to access the resource. If you look at the traffic on the wire, you're hitting the authorized endpoint here of the authorization server, along with the redirect URI, which is exampleapp.com, let's say. Then you have the scope parameter, which tells the auth server that what kind of information the client wants to access. And the state parameter is used for avoiding CSRF attacks, which we'll come to when we're going through the section for the attacks. And in the response to this authorization request, an auth code is generated and sent back at the client redirect URI in the response. The token exchange request looks something like this. You'll have the auth code and the client credentials in this request, and you get back an access token as a response. Now, the advantages of using auth code grant are that it provides the ability to authenticate the client using the client secrets. And the transmission of access token is never through the browser. So your access token will not be leaked through the browser history or the referrer header at all. In comparison to auth code grant, the implicit grant is pretty much same, except for the fact that you do not have an auth code request. Instead, there's no authorization code involved. Instead, the authorized endpoint will directly give you back a token. And using that token, the client can access the resources. The traffic is very straightforward. There's just one request, and the response has the access token. But there are many disadvantages of this flow. There's no client authentication. So if your access token has chances of leaking through the browser history, and referrer header can also leak your access token. Now, we'll be considering how OAuth works on mobile clients. The gist of the flow remains same. Client initiates auth request. The end user authenticates and approves. The server returns control with the auth code. The auth code is traded for an access token, and the protected APIs are then invoked using the access token. But there are subtle differences because your native application is running on the end user's device, and there can't be a server-to-server call to fetch back the auth code or the access token. So everything travels to the end user's device, and we'll see that what are the problems related to. So here, the native application on the device is requesting the browser to hit the authorized endpoint, and the end user will see the authorization endpoint. He'll authenticate, approve this authorization request, and after the approval, the auth code is sent back to the browser, but the browser still doesn't know which app to return the auth code to. So this sort of communication requires a registration of a callback handler.
And generally how apps do it is that they use something known as custom URI schemes. So here you will see that the scheme is xcommycorp.myapp, and this custom URI scheme is registered by the native application on the device. So the browser knows that if any response is coming for this URI scheme, it needs to go to this particular native application. And this is how you register custom URI schemes. They're registered in the Android manifest file, like so. So once the browser gets the auth code, it'll send back to the native application here, and the native application can then exchange it for an access token by hitting the token endpoint. Once the access token is received, the native application can directly hit the cloud APIs and get back all the resources that it wanted. So we've covered the top 4. So we've covered pretty much all the theory that we had to. And now we'll come to the attacks, and then we'll go ahead with the questions. So this attack, known as authorization code intercept attack, can happen on mobile clients, and that's why we discussed the theory behind OAuth on mobile devices. So assume this is the end user's device. You have a legitimate application, and you have the malicious application on it. And there's a browser and the auth server. So there are some preconditions for this attack that need to be true so that the attack can happen. So since it's a mobile device, we cannot have a client secret provision for the client, because it goes over the wire. The user can easily intercept it and figure out what the client secret is. Or the user can even reverse engineer the application to figure out the client secret. So there's no need for a client secret because it will never be secret. So the client secret is not provisioned, and the attacker manages to install the malicious application on the device, and the malicious applications registers for the same custom URI scheme that is registered by the legitimate application. So you can see where this is going, right? When the authorization request is generated by the legit app, it is sent to the auth server returns the auth code, and now the browser sees that there are 2 applications that have registered for the same custom URI scheme, and it ends up giving the auth code to both of them. So the malicious application will also receive the auth code, and it can fetch the access token on behalf of the legitimate application. So in order to mitigate this sort of attack, you should avoid using custom URI scheme redirection. As we've already seen, the custom URI scheme looks something like this, where the application package name is the URI scheme. Instead, we should fall back on something known as claimed HTTPS scheme URI redirection. So here the scheme remains the same, HTTPS, followed by the FQDN of the application. The advantage of using claimed HTTPS scheme URI redirection is that the operating system provides the guarantee to the authorization server that this is the genuine application that has registered for it, because the application would have to prove that it is owning this particular FQDN. So the ownership of this FQDN needs to be proved by the application, whereas this is not so in the case of custom URI schemes. There is no naming authority at all. But if you end up using custom URI schemes, you could also use something known as proof key for code exchange, which is also known as PXE. So let's go through the flow for PXE and see how PXE can help you mitigate against the auth code intercept attack. So here, the additional step that is required is that the client generates a code verifier, which is nothing but an alphanumeric value. And this alphanumeric value, called code verifier, is hashed and sent in the authorization request. TM is the hashing method that is used, and the T code verifier is called code challenge. So the code challenge will reach the authorization endpoint, and the authorization server will store this code challenge value, which is nothing but the hashed value of code verifier. So once the authorization code is sent back, it can reach the legit app plus the malicious client. But when you're hitting the token endpoint,
the auth server expects the code verifier to come in the request. And this code verifier is just known to the legitimate client and not the malicious client. So once the code verifier reaches the token endpoint, the auth server is supposed to take a hash of this code verifier value and compare it to the code challenge it saved earlier. And if both of them match, the access token is returned back. Now this prohibits the attacker, who is on the malicious client, to exchange the auth code for an access token, because he cannot know the code verifier's value. So this is a bug I found with Microsoft's implementation of Pixie. And Microsoft's identity provider, which is login.windows.net, had a faulty implementation of Pixie. So we're going to go through the demo here. So here you can see that there is a login endpoint, there is an authorize endpoint, and there's a token endpoint I'm hitting. So and they're all hosted on loginwindows.net. So in the login request, you can see that the code challenge value is present. This is, again, the hashed value of the code verifier. And then I'm redirected to the login endpoint where I'm supposed to log in. Once I log in, the auth server will return an authorization code back to me. And when I say me, it returns it to the native application. This is the auth code. And then the client can exchange this auth code for an access token at the token endpoint. But it requires the code verifier to be sent. So I've just sent the request to the repeater, and you can see that the code verifier is present and the authorization code is present. And in response, I can see the access token, identity tokens, and the refresh tokens coming back to me. The problem with Microsoft's IDP was that it wasn't validating the code verifier's value. And even if you remove this code verifier value, this request will go through successfully, and you'll still get back the tokens, like so. So very simple mistake, but worth a shot. So in case of authorization code leaks, you could misuse the authorization code to exchange for access tokens as many times as you want, because the authorization code is not one-time use here. So you get a lifelong validity of access to the resources of the end user. So if you go through the RFC of OAuth for native applications, you will see the statement that native application must implement Pixie, and the authorization servers must support Pixie for such clients. So yeah, that proves that Microsoft made a kind of a mistake. They should have probably fixed that. So this brings us to the CSRF attack. CSRF attack happens on the client's redirect URI. And in this attack, the attacker tries to inject an authorization request at the redirect URI of the client. This can cause the client to access resources under the control of the attacker. So let's see how. Let's say that there's a malicious attacker, and we have all the other entities involved. He just publishes a malicious website and lures the end user or victim into going to the malicious website. Once this happens, the malicious website generates a forged authorization response. And instead of the end user's auth code, the attacker injects his own auth code. And the client is still thinking that this is a genuine request made by the end user, and this is basically the end user's auth code. But it is, in reality, it is the attacker's auth code. So the client tries to exchange this attacker's auth code at the token endpoint and gets back an attacker's access token. And when it tries to access the resources, instead of the end user's resources, the client will get access to attacker's resources. So this is sort of a login CSRF when you move it, lift and shift it to OAuth. And the client still thinks it's accessing end user resources, but in reality, it's the attacker's resource that it has fetched. So the mitigation is a very simple step, which is to add a CSRF token in the authorization request
the client needs to make this request and attach this parameter at the end. And in the response, the client expects the same value to be copied back. And if that's not true, then the authorization response is forced. If that is true, then the authorization response will go through and client can proceed with step number 4. Yeah, this is a widely known vulnerability on the client side. If the client is leaving open redirects, there are a lot of problems that can arise. So the assumptions for this attack here will be that the client is using implicit grant, although we are just using implicit grant for simplicity in explaining. It could be auth code grant flow as well. The redirect URL pattern that is registered by the client with the auth server looks something like this. So it's client sumsite.example/cb ? The star allows any number of characters to be appended to this URL. And when the auth server receives this authorization request from the client, it will match it against the pattern that is registered. So this is the pattern. And the client has exposed an open redirect on the same endpoint. So you can add a redirect to parameter and basically redirect the user who's trying to access this URL to any other website. So let's see how this happens. The attacker publishes the malicious website, which is evil.example. The victim clicks on that link, and the evil website creates an authorization request with the redirect URI as the one underlined. So if you decode this redirect URI, you'll get this. So if you remember the pattern, it is matching the pattern because there was a star at the end. So the attacker has successfully injected this redirect to, and probably misused this redirect to parameter here, to inject his client evil example website. And the pattern matches, so the auth server will approve of this and redirect the user back to the client with an access token, since this is an implicit grant. The access token is attached as a fragment and redirected to the client some site example. And when the request arrives at client some site example, the client is set up to redirect using the redirect to parameter. So it watches this particular underlined URL, which is client evil example, and redirects the end user back to the evil example website. And since the access token fragment was missing here, the browser will attach this access token to this request as well. And eventually, the attacker will get access to the access token. So client, Thanos, exposed open redirects and it has cost him everything. So please don't do that, because even if you're using auth code grant, you will end up losing your authorization code, which is, again, not so cool. So that brings us to phishing using users' trust in auth server. So let's just assume here that the attacker here has registered this redirect URI called attacker.com with the auth server. And the attacker can now create this particular forged request with the auth server's endpoint, and the redirect URI is set up to attacker.com. So when the end user sees this sort of URL, he will trust the auth server because he knows Google is a nice party, so I'm going to click on it anyway. But the redirect URI is set up to redirect to attacker.com, and the auth server has decided to trust this attacker's redirect URI. So basically, the end user ends up on this redirect URI after clicking it. And from there, the attacker can basically do a phishing attack and get whatever it can from the end user. So as a mitigation, the auth server must necessarily inform the end user that
he's redirecting to another website. That's the best it can do. Yeah, this is an interesting one because this involves a particular client to be registered with multiple auth servers. So if the client has registered itself with Google and Facebook, then, and let's just assume that one of the auth server turns malicious, let's see what it can do. So the intent of the attacker or the malicious auth server here would be to trick the client to obtain the auth code or access token from a different auth server. And the only requirement here is that the client is using the same redirect URI for Google as well as Facebook or any other auth server. So again, I've listed all the entities that are involved. This is the end user, and this is LinkedIn, our client, and Google's auth server as well as Facebook's auth server. Facebook's auth server we are assuming is malicious, and then there are resources specific to both the auth servers. So the end user goes ahead and clicks on Facebook. The authorization request is generated to Facebook's auth server. And once the authorization request reaches Facebook, Facebook can redirect the end user to Google's authorization server page. And the end user ends up watching Google's authorization server page instead of Facebook's auth server page. And if this step is missed by the end user, and he doesn't notice this change and grants the access, then the authorization code will be sent back to LinkedIn, and LinkedIn will try to redeem this auth code at Facebook's endpoint. And when Facebook receives this auth code, it's going to redeem the code at Google's auth server's endpoint and get back the access token. Now the token is basically for Google's resources. So Facebook goes ahead and accesses Google's resources on behalf of the end user. So that's why it's called the mix-up attack, because we are mixing up two different auth servers and getting access to resources of different auth servers. So as a mitigation, the clients must register different redirect URIs for every auth server. So something like Google redirect URI and Facebook redirect URI would suffice. How this helps is that when the client initiates the authorization request, it knows that it is requested Facebook, but when the auth code is redirected back, it is getting redirected back to Google's redirect URI now. So there is a discrepancy here, and the client should be able to figure this out and stop the processing of next step. So in summary, we've studied that OAuth is used for delegating resource access to a third party. We also know that access tokens and identity tokens are used to prove authorization and authentication respectively. And it is recommended to use auth code grant for web applications. You need not have Pixie, but with mobile clients, you should always use Pixie. And then we covered some of the attacks. So there are a bunch of references that are important if you want to get a head start with OAuth 2.0 and you want to go through the security considerations and best practices. Especially the RFCs are pretty informative. So I would recommend anybody who wants to go ahead with OAuth and practicing security on it to read through these references. They'll come in very handy. And Thanos has just clicked his fingers. All right, so that's some of my contact information. If you would like to get back to me, I'm available through my email address or LinkedIn. I'll be happy to take some questions. Grazie. Okay, so we have time for a few questions. If someone wants to ask question about this interesting talk, please stand up or no question?
Oh, really, guys? Okay, Smauri. Thank you, Smauri. How often did you see problems regarding the referral leakage, where the actual token is passed to the client, connected to tracking systems? So, for example, analytics, Google Analytics, or things like that. I mean, it happens that an analytics platform is able to retrieve those tokens and use it. That's right. Thank you. Hello? Okay. Yeah, it's quite often because I've seen it in practice myself a few times. The referral header leakage is a very common problem, and as you said, analytics is one case, but even if, let's say, that you're trying to access some resources or advertisements are shown on your website, the advertisement websites are an even major concern compared to Google, because Google you can still trust, but you can't trust advertisement agencies with your specific credentials, access tokens, and auth code. So it's a very common problem, and it's worth looking at them. Sorry, Smauri. Did you think just setting proper referral policy is enough to prevent all of those leakages? I mean, as a general fix without editing the client code, just setting a referral policy. Yeah, that's one good usage, but also while doing code reviews as a pen tester, you must be aware of any other third-party integration with your client website. So any other website that is there should be thoroughly looked through. Any referral header checks should be properly in place. So yeah, that's there. Thank you. If you have more question, please. I cannot see. No question? Okay. Thank you, Samit, for your talk. Thank you. Thank you. And Yeah. Cool. so, while we are preparing for the next talk, please come, Orange. Okay. And Samit, please give the microphone to Mechang. So while we are preparing, give the output to yes. Okay. So we are mostly ready. We are waiting for Mechang with the microphone. In the meantime, so I present to you the second talk from today ROMHACK. So we have Orange Sai and Mechang from Taiwan, and mostly of you knows their research. So they had a lot of talk also in Black Hat and so on. So we are very happy that they joined us here in Rome. And so I think that they will speak about a big problem that impacted most of us. Very big problem, yeah. Yeah. But they did a responsible disclosure, okay. right? Sure. So I think that it's very important to speak about this topic, and I'm sure that will be very interesting. And I don't know if Mechang is ready. And a few minutes. Waiting for my co-speaker. Yeah. It's coming, so we are mostly ready. Okay. Thank you, and welcome on stage Orange and Mechang, please. Thank you. Hi, it's good to be here. Nowadays, virtual private network becomes more and more prevalent. For enterprise, SSL VPN is the most convenient way for their employee to access the corporation network. For hackers, it's also the shortest path to compromise your intranet. So today, let's take a look at how your SSL VPN could be wrong. Hi, I'm Orange. We are the DevCore research team from Taiwan.
I'm now a zero-day researcher and focusing on web and application security. Apart from that, I'm also a speaker, CTF player, and bug bounty hunter. Hello, everyone. Oh my God. Hello, everyone. I'm Mei Zhang. I'm also a security researcher from DevCore in Taiwan, and I play CTF in HitCon and 217 CTF team. And I mainly focus on binary exploitation. Here's the highlights today. We will discuss pre-auth remote code execution on both Fortinet and Perl Secure SSL VPN. In the Fortinet case, we will show you the hardcore but reliable binary exploitation with a magic string to open the door. In the Perl Secure, we will present the out-of-box web hacking and how we bypass the two-factor authentication on Twitter and hack into their most important server. Last but not least, we will introduce how we leverage a hidden feature to take over not only your SSL VPN, but also all of your clients. And this is the agenda. We first introduce the SSL VPN and why we focus on that. Most of the SSL VPN don't provide a shell. So we will elaborate how we jailbreak the appliance and introduce the attack vectors we did to discover bugs. Of course, we will have case studies and demonstration. And last is the SSL VPN weaponization and recommendations. So, what is SSL VPN? Compared to the site-to-site VPN, such as the IPsec and PPTP, SSL VPN is more ease of use and compatible with any network environments. All you need is just a browser. Because of the convenience, SSL VPN becomes the most popular remote access way for enterprise. SSL VPN are everywhere and protect the corporation access from internet exposure. They are trusted to be secure and considered as the only way to your private network. But what if your trusted SSL VPN are insecure? They will become your virtual public network. Yes, public. So that's why we focus on SSL VPN. They are important, but a blind spot. They are widely used by corporations of all sizes, but only few vendors dominate the market. According to our survey on Fortune 500, the top 3 SSL VPN vendors dominate about 75% market share. So if you find a high-impact vulnerability on one of the leading SSL VPN, you can hack the planet. The most important is SSL VPN must be exposed to outside, so it must have direct intranet access. Due to its importance, even NSA is hunting for SSL VPN bugs. SSL VPN is trusted by large corporations, industry leaders, and tech giants, such as the Facebook, Twitter, and Marvel. Yeah, the logo is very cool. Even the NSA use the SSL VPN. They are everywhere, but usually forgotten. Sometimes, even the hacker knows your SSL VPN more. For example, we discussed a pre-auth remote code execution on Palo Alto SSL VPN in July. Palo Alto is also the sponsor? Okay, fine. Yeah, we find the bug accidentally. However, while reproducing on the latest version, we failed. So we start to doubt if this is a known vulnerability. We searched all over the internet, but could not find anything related. There is no CVE, advisory, or any official announcement. Therefore, we believe this is a silent fix one day.
So we surveyed all over the world and find Uber suffered from this. So we report to their bug bounty program. This is not the fault on Uber. They are also the victim. We also report this to the Palo Alto PCERT, but we got the following reply. They do not CVE items found internally. So that's the reason why there is no official advisory. Okay, this is fine. There is no CVE, so there is no vulnerability. Anyway, Palo Alto still assigned a CVE for that, just right after we published all the story. Once we decide to research into SSO VPN, the next question is how to choose targets. We did a little survey on leading SSO VPN. As you can see, even in the high severity level CVE, the PearlSecure and Fortinet are the most secure one. We want to challenge the mission impossible, so we put our priority on PearlSecure and Fortinet more. PearlSecure is the most famous VPN solution in the world and has the least high-level CVEs. It's trusted by large corporations, service providers, and government departments. Fortinet is more used by end users and medium-sized enterprise. It's common in Asia and Europe. Both vendors have little high-level CVEs, so our mission is to find the pre-auth remote code execution on them. So let's start hacking. To kickstart a new research is always not easy. SSO VPN is a black box and closing source appliance. They usually build their own architecture stacks from scratch and don't provide a shell to dive into. So the jailbreak is the essential step for researchers to turn the black box into black box. As you can see, most of the SSO VPN only provide a restricted shell. So let's talk about how to jailbreak them. We are not the hardware guys, so we start researching from the virtual appliance. All the virtual appliances can be classified into the typical one and the encrypted one. It's trivial for typical one, so we don't pay a lot of time here. You can just enter the single user mode or mount the virtual disk on your box to modify the file system to get a shell. But what if the disk has been encrypted? Without the booting process, we cannot see anything. So today, we will show you a trick to bypass the encryption. Here is the Linux booting process. The common way in past to break the encryption is to analyze and reverse the VM Linux kernel to get the encryption key. However, we focus on another stage. Here we give an example to show how memory forensics take us to the win. As we know the booting process, it starts from the BIOS, bootloader, and the kernel to drop the first process to initialize the operating system. In PearlSecure, the initial process shows you a prompt. Press Enter to view or update your appliance settings. And once we press the Enter, the initial process spawned another process to allow you to modify and view the settings. We suspend the virtual machine at this time and scan the entire memory to do the memory forensic on host OS. From the memory forensics, we observe that the spawned process is a Perl script. The name is dsconfig.pl. And since it can be the weak point of whole the booting process, so it's time to show the magic. We will just patch a few bytes to pop our shell.
we patch the memory and replace the dsconfig.pl to bin.sh. So once the modification is done, the only thing we need is just to press the enter. And we got a shell. So now we have the full control of the system and can do further debugging and analyzing. Okay, so now we got a shell and we can start debugging and hacking the SSO VPNs. But where's the bug? There are many daemons running on the server, and they're usually complicated and hard to analyze. Being at the correct place is important for us. So we propose some attack vectors specific for SSO VPNs. We'll talk about a special feature called WebVPN. It's powerful, but also vulnerable sometimes. We got lots of bounties through this feature. It's just like our IDM. And the next one is the native script language extensions on SSO VPNs and how that can be dangerous. And we also introduce some multi-layer architectural problems. So let's start with WebVPN. WebVPN is a convenient proxy feature. It's portable and clientless. It proxies all kinds of traffics through the web browser. It supports various protocols like HTTP, FTP, and RDP. And it also handles many web resources, such as WebSocket, JavaScript, and Flash. We don't need to install any software. Only click on the browser, and we can connect to other services. And sounds powerful, right? Apparently, it's not easy to implement this feature. Some vendors choose to implement by themselves. However, protocols and web resources handling are prone to memory bugs. Think about SSO VPN processing SMB or Flash. You know how hard it could be. Also, this requires high security awareness. For example, we found some debug functions and sensitive data without encryption and information exposed carelessly. So some vendors decided not to reinvent the wheel. They modified from an open source project directly. But they copy the code and also copy the bugs. So this kind of software are hard to maintain, update, or patch. Or some vendors choose to call existing libraries. But we found the vendors are often neglect to update these libraries. We found libcurl and libxml from over 10 years ago. Implementing WebVPN is really not easy, and this is the most serious attack vector we found on the SSO VPNs. And during our research, we found that most SSO VPNs have their own native script language extensions, like PHP extensions written in C, or Perl extension written in C++. Vendors like to use these extensions to do encoding, decoding, or other operations to improve efficiency, which may be vulnerable. And it's really prone to type confusion between these different languages. As we know, string operation is always difficult for C, like buffer size calculation and dangerous functions such as string copy or misunderstood functions. For example, do you really know how the return value of smprintf should be? Can it exceed the buffer size? Actually, it's possible. So calculation like this will cause an integer overflow. And the type of these extensions are also confusing. Although they seem the same, but do you really know what type it is? Or do you know you're using it safely? Who knows? And this may cause serious problems. And the last one is the multi-layered architecture problems. When there are different standards for processing the same thing, the inconsistency between them will lead to problems.
such as the attack surface on reverse proxy and Java Web Backend, the talk from Orange in Black Hat last year. And here we give another example. This is also an SS control bypass. It's on C web server and RESTful API backend. The regular expression .plus matches too much. So we can leverage this to match the / to access the privileged pages. Okay, so here's the special attack vectors we found on the SSO VPNs. And following, we're going to talk about 2 case studies. We will show how we get pre-auth remote code execution on FortiGate and PostSecure. And here is a disclaimer. All the CVs mentioned below have been reported and patched by Fortinet, PostSecure, and Twitter. And some hackers have published exploit and it's being used in the wild. So please go update your SSO VPNs as soon as possible. So let's start with FortiGate. We first jailbreak into the FortiGate and look into the binaries. We try to list the binaries in /bin, and we found there are all symbolic links pointing to /bin/init, just like this snapshot. And FortiGate compiles all the programs and configurations into one single binary. This makes the init program really huge and annoying. The IDB file of init is about 500 megabytes with 85,000 functions. And they are all stripped, so there's no symbol. And it contains plenty of function tables to manage each program, including the web daemon. Through our investigation, we found the web server is modified from a patch, but it's the patch from 2002. So the web server running on your SSO VPN is actually as old as your grandmother. Compared to the admin page, the user login interface is the only one that definitely exposed to the internet. It looks like this. It's a simple login page. No other buttons or functions. So we're gonna explore through this interface without authentication. And we'll talk about 3 worth mentioning bugs today. First is the pre-auth remote code execution chain. We combine 2 bugs, a pre-auth arbitrary file reading to log in, and a post-auth heap overflow to get a shell. And we also introduce an interesting bug, the magic backdoor, which can modify any user's password with a magic key. So let's start with the file reading part. It was a function used to show a corresponding language for users. It concatenates strings directly without a / filter, but a JSON extension appended automatically. So it seems like we can only read JSON files, right? Think about it. Can we remove the JSON and read any file we want? The answer is yes. We can utilize the feature of SNPrintf. According to the main page, it writes at most size -1 of the buffer size. So the buffer size is fixed here, and we only need to make it exceed the buffer size like this. We fill it out with slashes. So the path after SNPrintf becomes like this. The appended.json exceeds the buffer size. So it's stripped by the SNPrintf. Then we can read anything we want. After getting arbitrary file reading, we found something interesting, and we call it an SSO VPN mystery. It appears in many products, not only FortiGate, but PostSecure or other vendors. And this mystery is they hold an excessively detailed session file on the SSO VPN. The file is called WebVPN SSO VPN web session. So what's the content? Session token, of course. IP address, sure. Username, indeed. And plaintext password. Yeah, that's really friendly. I like it. Anyway, these plaintext passwords are really convenient.
We don't need to crack password anymore, and we can log in easily. Today, we're going to utilize the Web VPN feature. As you can see, it supports many protocols. And let's try the HTTP. We only need to type the URL, and we can connect to the website through Web VPN. And if we look at the URL, we can see that we're still connecting to the SSL VPN. So it proxies the whole website for us. And if we look into the elements, we can find the URL of resources are also from the SSL VPN. So it rewrites all the URLs for us. As you can imagine, this involves in heavy string operation. So we found a heap overflow here. It occurs in JavaScript parsing, and it's simply because lack of length check while memory copy. The buffer is only 0x2000, but the input string is unlimited. Generally, we do some heap function to overflow or nice target and control the program counter and do code execution. But the situation is difficult in FortiGate. We face something destabilizing. First of all, the web daemon handles connections with epoch, so it's a single thread process. And the main process and libraries use the same heap. It means all the memory allocations of all the operations in all the connections are on the same heap. So the heap is really unstable. Moreover, there are some operations regularly triggered that interfere the heap arrangement and is uncontrollable. So we cannot arrange the heap allocation carefully. That would just make a mess. And there is something even more ironic. Apache implements an additional memory management. So there is no free until the connection ends, and we cannot arrange the heap in a single connection. And the allocator also limits our exploit. It's called JE-malloc. It centralizes small objects and maintains these objects with a bitmap. This effectively reduces the interference between small and large objects. It also limits our target options. So it's hard to put small objects nearby our buffer. So we're stuck at that time, and therefore we started to fuzz the server, and it crashed. And we almost control the program counter. And yeah, this is why we love fuzzing. So we crashed a function table pointer in SSO structure. This structure stores information of each connection. It's used for connection handling, and it's an ideal target for our heap exploit. Why? First, every new connection allocates an SSO structure, so we can trigger it easily. And its size is close to our JavaScript buffer, and therefore it can be placed nearby our buffer with a regular offset. And the most important is, it has some useful structure members. It contains a function table pointer called method, and this is how we trigger the crash. But we found one even better. It's a function pointer called handshake function. With this, the exploit can be much easier. We don't need a whole function table anymore. We only need a function address. We cannot arrange the heap in a single connection, but we can mess up connections and spray the SSO structures. In this way, we can overflow the SSO structures easily. So we send lots of ROMHACK requests and attack the server with an overflow request in the meantime. For example, here we build 3 connections. So the program allocates 3 SSO structures on heap. And the SS structure is like this. Some basic information and a function table. And the function pointer is now pointing to SSL accept. Now if we trigger the JavaScript parsing, and the JavaScript buffer is allocated ahead of these SSL structures, then we can trigger the overflow and override the SSL structures members like this.
So now we fill up the SSL structures with capital A's and make the program crashes. So what we need to do next is clear. We only need to forge a correct SSL structure with a fake function pointer, like the address of system. So when the victim connection is trying to do handshake, the program executes whatever we want. Anyway, the heap is unstable, so we need to send fuzzy connections to meet the condition. The server may crash sometimes, but it's fine. FortiGate has a reliable watchdog. We just need several attempts, taking about 1 to 2 minutes, and get a shell. So this is the whole detail of how we achieve remote code execution. Maybe some of you are not binary guys, so you may wonder, is there any other way to get into the server? And yes, why not find another door to make your life easier? We found a magic backdoor in the login page. This function was originally used to update outdated password. However, they failed to authenticate. So we can simply use this secret key, which is called magic, to reset the user's password. Okay, so now we're going to demonstrate how we pop a root shell from the only exposed HTTPS port. Okay, so we put our PHP exploit on an HTTP server, and this is our exploit. In order to control the parameter of system, we first do a stack pivot and make our buffer become the stack. After that, we do an RP train to call system. And here is the reverse shell command. We use Python to build a reverse shell. And we concatenate these strings to overflow the SSL structure. So now we can start hacking. In the first panel, we open a port to receive the reverse shell. And we start a fuzzing thread to build multiple connections. Okay, so then we attack the server. We first try to leak username and plaintext password from the web session. As you can see, we found a username May and a password. This is password for May. We can use this account to log in and make the SSL VPN proxy our PHP exploit. Okay, so here we got the root shell, and thank you very much. The next case we talk about is PearlSecure. PearlSecure is the market leader of SSL VPN and was former divestiture of Juniper Networks. They are a Perl lover and built all the architecture stack from scratch. The architecture is old, but stable and secure. And it's worth to mention, PearlSecure hooks all the process by LD preload due to the monitor and security considerations. We will discuss this later. Here is the vulnerabilities we find. Among them, we will introduce a pre-auth arbitrary file reading and a post-auth command injection. We turn these two bugs into the pre-auth remote code execution. The first bug is the pre-auth file reading. PearlSecure introduced a new feature called HTML file access since version 8.2. It can access the telnet, SSH, and remote desktop by browsers.
In order to adapt the new feature, PearlSecure created a new if condition to handle all static resources. Thanks to the new feature, the original strict validation has been bypassed. So another effect by this, all unpatched versions expect the end-of-life version are affected. Here is the payload for you to track the SSO VPN. When there is a spatial path in the end of the URL, the path validation becomes loose. And what can we get from this? We can get numbers used for information, such as the server private key to decrypt the SSO connection. We can also get important configurations, such as the radius and LDAP password. And all users' password hash and sensitive cookie, which are cached in the web VPN, like Google, Dropbox, and iCloud. The last and the most important is, yes, plaintext password again. For now, we get a credential, so we are able to access the corporation network easily. However, our goal is to get code execution for persistent and further actions. So here we change a command injection in management interface together. From the code fragment, it's very obvious and straightforward. If we can control the options, we can inject arbitrary command into this Perl function. And of course, we can. We can control the options from the troubleshooting page. So is that simple? No, I don't think so. In order to avoid potential vulnerabilities, PearlSecure applied a lot of hardenings on their products, such as the system integrity check and the read-only file system to protect from backdoor in Chrome tab or web loot. The most effective hardening is the DS-Safe module. It's like the safeguard to protect Perl from dangerous operations. The DS-Safe is a Perl module. The DS-Safe is a Perl module which is written in C++. The module implements its own command parser and hooks several dangerous functions, such as the system, open, and backstick. It also disallows numbers back characters and re-implement the Linux I/O redirections in Perl. So due to the hardening, we cannot perform any command injection. We tried several ways to bypass the hardening. Of course, the first come out of my mind is the argument injection. However, the TCP dump in PearlSecure is too old, so we failed because it didn't support several juicy features, such as the post-rotate command. While examining the system, we find PearlSecure stored the temporary cache in a directory. We try to write into this directory, but we can't use standard out because it's all redirected to null device. What we can do is only abusing the set file argument. But it seems there is no way to generate a polyglot file in both Perl and PCAP format. So it's time to dig deeper. We dive into the DS-Safe implementation to see is there anything we can leverage. We find a flaw in the command parser. When there is an incomplete I/O redirection, the rest of the I/O part will be truncated. However, although we can recontrol the standard out, we still can't find any way to generate a valid Perl. So let's think out of the box. Standard out is uncontrollable, but could we write a script by standard error? When you force the TCP dump to open a non-existent file,
it will show the error. No such file or directory. From the error, it seems we can partially control the message. We try to pipe the standard error to Perl, but we still get nothing. However, when we try to use another file name such as the print123 with a hashtag, we try to pipe the standard error into Perl again, and the magic happens. The Perl print out the 123 without errors. Okay, the Perl 101. Perl supports the goto label, so the TCP dump with a colon becomes a label in Perl. And we use the hashtag to comment the rest of the part. So the standard error becomes a valid Perl now. So this is our final exploit. We will explain the payload one by one. The first is to make the TCP dump open a non-existent file. The file name will be part of the error message in standard error. And then we redirect the standard error into the cache directory. Here we name the file as setcookie.thtml.ttc. The last is the incomplete IO symbol. This symbol abuses the command parser to ignore the rest of the IO redirection. So once our standard error has been written into the cache directory, we can just fetch the corresponding patch to execute our command. By training these two vulnerabilities, we can get a reliable pre-auth remote code execution. We have reported all of our findings to Perl Secure P-Cert, and this is the response from them. They fixed all the bugs within a month. Their reaction is very quick and professional. It's a great time to work with Perl Secure. They are such a really responsible vendor. After Perl Secure released all the patches, we kept monitoring the internet to see the large corporations' response time. Twitter is one of them. They are known for their bug bounty program and nice to hackers. However, it's not good to exploit one day right after the patch released. So we wait 30 days for Twitter to upgrade their SSO VPN. This is the Twitter SSO VPN. It's just a simple login patch. From the reconnaissance, we know the last time Twitter upgrade is in last December. So Twitter is likely vulnerable. We have verified the bug and got a bunch of user credentials in plain text. However, we encountered some problems while trying to pop a shell on Twitter. Yes, the first problem is the two-factor authentication. Due to the two-factor authentication, although we can get the plain text password, we still can't do anything. So the first thing we need is to find a way to bypass that. We observed Twitter enable the roaming session. Roaming session is a feature to enhance the mobility. It allows a session from multiple IP locations. So once we know that, we download the database and forge the session to bypass the two-factor authentication. And finally, we log into their system. The next problem is the access control in management interface. As we mentioned before, we have a command injection here. However, for security consideration, most of the company disable the interface on public. So we need to find another way to access the interface. We leverage the web VPN feature again to connect to itself. It's just like the SSRF. We use the 0 to bypass the SSRF protection and access the management interface. Finally, we got there.
However, the last problem is that we don't find any manager's plaintext password in cache. Practically, most of the manager only log into their system at the first time. The only thing we have is the password hash inserted MD5 crypt and SHA-256 format. So, we launch a 70-core AWS to crack the hash. And 3 hours later, yeah, we cracked the hash and successfully logged into their management interface. We are lucky because the length of the passwords is only 10, and the first character is capital B. It's on a very early stage of our cracking queue. So we exploit our command injection and try to run the command ifconfig. And yes, we got a shell. We report all of our findings to their bug bounty program and got the highest bounty from Twitter. Also, we cannot prove that since this is the first remote code execution on Twitter. Okay, the last is the bonus for you. Our company, DevCore, provides the most professional rating service in Asia. So let's talk about how to make the rating more red. In a rating operation, the personal computer is more valuable. So in order to take control of all the clients, we need to weaponize the SSO VPN. There are several old-school methods before, such as the waterhole attack and replace the VPN installer. But here we propose a new method. It's the logon script. Logon script is a feature in almost every SSO VPN. It can execute corresponding script to mount the network file system or change the routing table. So here we will show you how we compromise all the VPN clients. Okay, this is our demonstration. As you can see, the exploit needs one argument. So we append our target right after the exploit. Yeah, it's a real target. Here we got the username and hash of admin. Although we could not find the plaintext password, we can still change our cookie to the session ID of admin. So we change our cookie to the session ID of admin. So once our modification is done, we can access the management interface. And we have to become the admin. Wow. So here we leverage the feature on the user loads and the VPN tunneling. We find the logon script section. Here you can see the logon script supports not only Windows, but also Linux and Mac OS. We use the calculator as our backdoor. And once our modification is done, we change the laptop to our victim. Yeah, it's cute. Yeah, the victim launched the Pearl-secured agent and try to connect to the SSO VPN with his username and password. So once the connection has been established, the calculator will pop automatically. Yeah.
Yeah. Okay. Okay, here we finish all of our slides. But how to mitigate such attacks? Here we give several recommendations. The first is the client-side certificate. Without the certificate, the malicious connection will be dropped during SSL negotiation. And the next is to enable multi-factor authentication. It can decrease numerous attack surface. And the last, remember to enable full log audit and subscribe the vendor's advisory to keep your system updated. This is the end of our presentation. Thank you for being here. Thanks. Thank you, guys. So if there is any question, we have 2 or 3 questions we can ask to Orange. Yeah, I'm if very someone... Oh, Smauri. Okay. very scared. Welcome on stage, Smauri. Hi. Hi. I would like to ask you, how much time did you invested on this project, and if it was like full-time or part-time? Okay. And also, which mitigations were in place on the SSL VPN appliance you tested? I mean, binary protections. Okay. We spent about half year to do this research. It's from maybe last September to this March. Yeah, about 6 months. Yeah, and yeah, full time. Okay. But only 2. Okay. Only 2 people, yeah. In the first 1 or 2 months, only her. Only me. Because because I'm busy, I need to fly all over the world. Yeah. And the binary mitigation, I think you can answer that. The binary, you mean the binary mitigation on FortiGate? Yeah, there is NX. It's a general protection like NX and ASLR, and no partial relay. And I think that's it. It's a very common mitigation. Okay. Yeah, and the prosecutor used a very old mitigation called LibSafe. It's a very old library to protect the bugs such as the main copy or the Stack Overflow. Yeah, but it's very old. Yeah. So easy and yeah. Okay. Other question? No one? Okay, just one question per two. Okay, Oh, sure. good. There is. And there's Where a, is- it's oh, a okay. question. Oh my God. I'm just curious after the question of Mauri about the type of mitigation in these libraries that were preloaded in the binary. Like, why not, for example, seccomp or other type of mitigation at system level? What were the purpose of this library? Just for curiosity. Like they had randomization in the heap or something like that. Yeah, because you mean Secca is a very, very good way to protect such attacks. But in a real product, it's also, there are lots of features. You cannot use a universal. Yeah, it will be too restricted if you use a seccomp. Yeah. You have many features to do, and Yeah, there the are seccomp lots. will block all of this. Yeah. Is that your question? Yeah. We have time for one more question. We're scared questions. Okay, that's okay this time. Yeah, Thank you because very we are much. non-native speakers. Yeah. Yes.
Thank you very much. Thank you very much. Go here so we can switch with Valerio. Okay. So it can. Okay. Ok, adesso un minuto che cambiamo i microfoni. Ok, no, devo dire. Allora, qua, invece. Ok, no, devi andare là. Ma tu ce l'hai il microfono? No, non è, questo è il mio personale. No, ma devi andare là. Ah, me lo devono mettere loro. Ok, un secondo che adesso c'è Valerio di Giampietro che farà un altro talk su reverse engineering di device IoT e ci porterà un esempio di hacking di un home router. Valerio farà il talk in italiano, so sorry for our English speaker, but this talk is in Italian. Il talk di Valerio è abbastanza interessante perché dal nostro punto di vista unisce due aspetti molto interessanti dell'hacking, la parte hardware, perché Valerio è specialista in ingegnere elettronico, se non erro, poi lo dirà lui, e quindi c'è tutta una forte componente di hacking hardware del dispositivo, del router, e in più dopo Valerio ci ha messo sopra una serie di script Linux, essendo un utilizzatore di Linux da tanti anni, che gli consentono poi di estrarre password, creare backdoor e via dicendo. Quindi penso che sia un talk abbastanza completo sull'hacking perché abbraccia dalla parte hardware fino al software e sono sicuro che lo troverete interessante. Valerio sta arrivando perché io ho finito, non so più che di. Eccolo. Vai. Take your time. Grazie. Un applauso di incoraggiamento mentre mettiamo. Grazie. Non so. Ok. Dopo il grande talk di Orange e me, insomma, ritorniamo un po' più in basso. Comunque, grazie a tutti di essere venuti a questa introduzione sul reverse engineering di dispositivi IoT con un esempio di hacking su un router di casa. Io sono Valerio Di Giampietro, sono appassionato di elettronica e tecnologia sin da quando ero bambino. Per questa ragione avevo fatto ingegneria elettronica all'università, appena laureato avevo iniziato a lavorare come progettista di hardware digitale, ma rapidamente mi sono poi spostato nel settore IT, inizialmente come amministratore di sistemi Unix e poi anche attualmente come responsabile di infrastruttura ICT, che significa occuparsi della gestione dei server sia sul cloud che sul sito, del networking, del database, dello storage e così via. Sono un entusiasta di Linux praticamente sin dall'inizio, sin dal 93, quando l'ho installato per la prima volta sul mio PC di casa. Il mio sito personale è Valerio, scritto come va.ler.io, dove troverete questa presentazione, ma molto più importante, tutti i link a tutte le cose di cui parlo oggi, anche con un certo dettaglio. La mia email è Valerio, scritto come v@ler.io, e il mio username Twitter è Valerio. Essendo un nerd sono abbastanza orgoglioso di questi indirizzi. Di cosa parleremo oggi? Dopo una brevissima introduzione sul reverse engineering, descriveremo il processo di reverse engineering basato sulla raccolta di informazioni, sulla costruzione di un ambiente di emulazione utilizzando Chemo per far girare i binari del nostro dispositivo, sull'analizzare come il dispositivo funziona e infine in questo progetto lo scopo è quello di modificare il firmware del dispositivo. Prima di definire cos'è il reverse engineering dobbiamo dire cos'è l'engineering. In due parole possiamo dire che è la scienza di fare le cose, di fare prodotti, che parte dai requisiti del progetto, poi continua con la progettazione del prodotto e termina con la realizzazione o la manifattura del prodotto. Il reverse engineering è esattamente lo stesso processo, ma fatto solamente in un ordine inverso e solitamente anche con uno scopo limitato,
per cui si parte dal prodotto, tipicamente non fatto da noi ma fatto da qualcun altro, lo si analizza, si prendono le misure, si ricostruisce il progetto e da questo si capiscono anche quelli che sono i requisiti. Ovviamente di solito il nostro progetto ha uno scopo limitato, nel senso che non siamo interessati a ricostruire l'intero progetto del prodotto, ma siamo interessati solamente ad una parte, anche perché richiederebbe troppo tempo magari ricostruire esattamente tutto. Nel nostro progetto di esempio lo scopo è quello di modificare il firmware del dispositivo per aggiungere nuove features o programmi addizionali. Si parte con la raccolta di informazioni. Nell'esempio del router la prima informazione è chi è che fa il dispositivo, in questo caso è facile da sapere, è D-Link. Poi si deve vedere se c'è un original design manufacturer, perché spesso capita che un dispositivo lo fa una società, ma in realtà è stato sviluppato, il firmware è stato sviluppato da un'altra società, e anche in questo caso è così. Dopodiché si apre il dispositivo, si cerca di identificare i principali componenti elettronici. Una cosa molto importante è localizzare la posizione della UART, che è la console seriale, e possibilmente anche dell'interfaccia JTAG. E alla fine, come ultimo step della raccolta di informazioni, ottenere il firmware ed il root file system del dispositivo. Aprendo il dispositivo possiamo osservare la mainboard. Non è sempre facile identificare tutti i componenti elettronici, sia perché alcuni sono nascosti sotto a questi dissipatori neri, altri che magari si possono rimuovere in modo più o meno facile, ma altri sono nascosti dietro quella lamina di metallo che serve per proteggere dalle interferenze, dalle emissioni in radiofrequenza, e che spesso è difficile da rimuovere senza danneggiare la piastra. Si possono comunque identificare alcuni componenti. In questo caso siamo anche piuttosto fortunati che siamo in grado di identificare facilmente la UART perché è chiaramente etichettata sulla motherboard. Non sono stato invece in grado di identificare la posizione dell'interfaccia JTAG, probabilmente quella mostrata sulla slide, ma siccome non funzionava o non è quella, oppure è stata disabilitata. Anche se guardiamo la motherboard da sotto, possiamo anche qui identificare qualche altro componente, come ad esempio la memoria NAND flash, però non abbiamo identificato il system on a chip, probabilmente nascosto sotto quella lamina di metallo per schermare le emissioni in radiofrequenza. Localizzare la posizione dell'interfaccia UART è molto importante. Sulla destra vedete alcuni esempi su alcune piastre miscellanee. Il primo step che facciamo ovviamente è quello di cercare su internet per vedere se qualcun altro ha già trovato la posizione sul nostro tipo di dispositivo, altrimenti dobbiamo identificare i potenziali pedini candidati ad essere la UART del dispositivo. Qualche volta c'è, come nel nostro caso, sono chiaramente etichettati sulla motherboard, altrimenti possiamo utilizzare anche un multimetro per cercare di identificare questi 4 pin, che solitamente sono 4 pin, che sono l'alimentazione, la massa, il TX e l'RX. Con un multimetro identifichiamo facilmente l'alimentazione e la massa. Il TX e l'RX a riposo sono allo stato 1, quindi in questo caso a 3,3 volt. Durante la fase di boot sicuramente molte informazioni vengono scritte sulla serial console, quindi il TX oscillerà tra 0 e 1, cioè tra 0 e 3,3 volt, e col multimetro magari possiamo essere in grado di identificare questi piedini. Altrimenti possiamo anche identificare la posizione della UART sul system on a chip, se sappiamo qual è il system on a chip e sappiamo il suo datasheet, e dopo possiamo cercare di seguire le tracce sulla motherboard. Questo però è abbastanza complicato, sia perché le motherboard spesso sono multistrato e quindi è complicato seguire le tracce, e sia perché talvolta il system on a chip ha un package con i piedini che stanno sotto e non sono quindi di facile individuazione. Possiamo anche usare un tool fantastico che è JTagulator, è quella piastra che vedete mostrata nella slide, che ha dei connettori che si possono agganciare ai potenziali piedini, sia per essere UART che ai potenziali piedini dell'interfaccia JTAG, si connette ad un PC tramite interfaccia seriale, dopodiché lui fa un po' di scan automatici ed è in grado di identificare sia la posizione dei piedini dell'interfaccia UART, sia la posizione dei piedini dell'interfaccia JTAG. Possiamo anche utilizzare un oscilloscopio, un logic analyzer per individuare il TX, che certamente si muove durante il boot, però insomma forse è un pochettino esagerato. Siamo molto interessati anche all'interfaccia JTAG, perché l'interfaccia JTAG è uno standard industriale che viene normalmente utilizzato per fare il test delle piastre dopo che queste sono state prodotte, permette l'accesso ai segnali interni di circuiti integrati complessi e in particolare permette l'accesso in lettura e scrittura della memoria flash, e può anche essere utilizzato come mezzo primario per fare l'incircuito emulator, cioè per eseguire, in modo pratico, per eseguire un debugger direttamente sul firmware e sull'hardware fisico.
Più dispositivi sono connessi in serie e quindi permette l'accesso ai segnali interni di più dispositivi sulla piastra. Solitamente ha 4 o 5 segnali che sono il test clock, il test data in, il test data out, il test mode select e opzionalmente il test reset, che è opzionale perché l'interfaccia può anche essere resettata con gli altri segnali. Individuare la posizione dell'interfaccia JTAG non è facile perché non c'è un pinout standard, però comunque ci sono alcuni pinout popolari che sono elencati nella URL mostrata nella slide, di cui un esempio lo vedete in basso a destra. Ovviamente come primo step cerchiamo sempre su internet per vedere se già qualcuno ha identificato la posizione sul nostro dispositivo, altrimenti ci mettiamo a guardare la motherboard per vedere se ci sono dei segnali etichettati con i nomi dell'interfaccia UART, dell'interfaccia JTAG, altrimenti ci mettiamo a guardare per una fila di piedini di 5-6 piedini, una singola fila, oppure una doppia fila di 10, 14 o 20 piedini e possiamo utilizzare un multimetro per localizzare la posizione dei piedini a massa e all'alimentazione della potenziale interfaccia. Poi possiamo anche fare un po' di misure per cercare di individuare quali potrebbero essere i segnali TMS e TDI che di solito hanno resistenza di pull-up. Il test reset può avere invece sia una resistenza di pull-up che di pull-down. Il pin TDO dovrebbe essere alta impedenza, quindi una volta fatto queste misure con un multimetro potremo andare a confrontare con i pinout popolari nella URL mostrata prima e possiamo, se siamo fortunati, riusciamo in questo modo ad individuare la posizione dell'interfaccia JTAG. Altrimenti anche qui potremmo individuare la posizione dell'interfaccia JTAG sul System on a Chip, se lo conosciamo abbiamo il datasheet, e cercare di seguire le piste sul circuito stampato, ma comunque la cosa è abbastanza complicata per i motivi detti prima. Oppure possiamo usare JTagulator. JTagulator è nato apposta per l'interfaccia JTAG ed è un ottimo strumento per identificarne la posizione. Una volta che abbiamo identificato queste interfacce, di solito sulla motherboard non ci sono poi i piedini di interfaccia, ci sono soltanto le piazzole con lo stagno. Tipicamente utilizziamo una pompa di saldante per aspirare lo stagno in eccesso e un saldatore per rimettere i connettori e poi utilizziamo un connettore per connetterlo al PC. Perché vogliamo mettere questi connettori e siamo così interessati a queste due interfacce? La UART è veramente importante, direi è essenziale. Perché ci permette, la console seriale quindi ci permette di vedere quello che è stampato sulla console durante la fase di boot e questo ci permette di identificare il bootloader e la sua versione, il sistema operativo e la sua versione e molte altre informazioni. Nel nostro caso che vogliamo modificare il firmware del dispositivo utilizzando la procedura di upgrade ci permette anche di vedere cosa viene scritto durante il ciclo di upgrade del firmware e magari capire l'upgrade e come può essere fatto. Per utilizzarla dobbiamo utilizzare un adattatore seriale a livello TTL e un emulatore di terminale su un PC tipo ad esempio PuTTY. Anche l'interfaccia JTAG è importante, nel mio caso non l'ho utilizzata ma comunque è in generale importante perché ci permette di leggere il firmware dalla memoria flash, ci permette anche di utilizzarla come circuito emulator, quindi di usare un debugger sul firmware e sull'hardware reale. Per utilizzare l'interfaccia JTAG abbiamo bisogno di una piastra di interfaccia come ad esempio Bus Pirate e abbiamo anche bisogno di un software come ad esempio un software open source come ad esempio OpenCD che permette sia di fare il dump della EEPROM che di fare l'incircuito debugging. Come ultimo step della raccolta informazioni dobbiamo ottenere il file del firmware. Ovviamente come in tutte le fasi del reverse engineering cerchiamo sempre di seguire per prima il percorso più semplice. Quindi se il fornitore ci mette a disposizione l'update del firmware sul suo sito, andiamo sul sito, ci prendiamo l'upgrade del firmware e così lo otteniamo. In qualche caso il firmware può essere scaricato direttamente soltanto dal dispositivo. In questo caso cerchiamo di intercettare la connessione con Wireshark, anche se ad esempio nel caso del router può essere più o meno complicato, sia perché dobbiamo intercettare la comunicazione lato interfaccia DSL o lato interfaccia in fibra, e sia perché i router specialmente utilizzano spesso un protocollo di controllo remoto basato su protocolli standard, per cui è il provider che gli dà l'informazione di aggiornare il firmware, ma questo a volte glielo trasferisce usando il protocollo HTTPS e può essere poi difficile decodificarlo. A volte abbiamo però che collegandoci alla serial console possiamo interrompere la procedura di boot prima che venga caricato il kernel ed avere accesso alla riga di comando del bootloader e spesso i bootloader hanno dei comandi per fare il dump della flash, copiare la memoria RAM e poi fare il dump della RAM e quindi potremo ottenere una copia del firmware attraverso questa strada.
Se le strade precedenti però non dovessero funzionare, siamo costretti ad utilizzare l'interfaccia JTAG, utilizzando quindi una piastra come BusPirate e il software OpenOCD. La cosa però, sebbene documentata su internet, vuole essere abbastanza complicata. Una volta che abbiamo ottenuto il file del firmware, in questo caso lo abbiamo scaricato dal sito del fornitore, dobbiamo cercare di capire cosa c'è dentro. Se usiamo il comando Linux file ci dirà che è semplicemente una sequenza di byte, quindi un file di dati, ma c'è un software veramente ottimo che è BeamWalk. BeamWalk è praticamente in grado di fare una scansione di un file binario alla ricerca delle firme di molti tipi diversi di file system, di altri formati come pezzi compressi con gzip oppure pezzi di immagine JPEG o PNG o anche certificati digitali. Ad esempio, lanciandolo sul file che abbiamo scaricato dal sito del fornitore, ci dice che c'è dentro un'immagine di un file system di tipo JFFS2. JFFS2 sta per Journaling Flash File System Version 2 ed è abbastanza comune nei dispositivi embedded che hanno dispositivi flash. Dopodiché c'è un pezzo di file compresso con gzip. Per estrarre l'immagine JFFS2 abbiamo bisogno di un programma specifico su Linux che si chiama Jefferson. Quindi installiamo Jefferson sulla nostra macchina Linux, ma a quel punto possiamo utilizzare BeamWalk con l'opzione "-e", ci penserà lui a usare Jefferson. L'opzione "-e", che sta per extract, estrae tutti i contenuti noti a BeamWalk. In questo caso ci estrae il primo file, che è quello che si chiama 174.0258, che era il pezzo compresso con gzip, che lui lo ha decompresso, e andiamo a vedere che è un tar file, quindi un archivio contenente una serie di pacchetti per diversi tipi di piastra. Evidentemente il firmware supporta diversi tipi di mainboard e ha dei pacchetti specifici per ciascuna di esse. Il secondo file, 200.jffs2, è l'immagine del file system, mentre la terza directory è jffs2-root, che è la directory dove BeamWalk ha ricorsivamente estratto il file system. Se andiamo a guardare il contenuto di questa directory, apparentemente abbiamo 3 partizioni, in realtà ne abbiamo solo 2, abbiamo la boot e la root partition. In questo caso Jefferson ha fatto un errore, era dovuto a come era fatto il file di immagine. In realtà abbiamo solo 2 partizioni, la partizione boot e la partizione root, che è stata erroneamente splittata in 2. Se andiamo a guardare la partizione boot, a parte un file di dimensione nulla, abbiamo cfram.00, che è il bootloader, e il bootloader CFE, che sta per Common Firmware Environment, ed è il bootloader fornito dal costruttore del chip, che è Broadcom, del sistema on chip, che è Broadcom. Il secondo file è il kernel Linux, in un formato abbastanza inusuale, ma è il formato utilizzato dal bootloader CFE per caricare il kernel in RAM. Se ci mettiamo a guardare a qualche altro file, vediamo ad esempio che c'è BusyBox. BusyBox è molto comune nei sistemi embedded perché con un singolo binario di dimensioni contenute implementa una serie di comandi, molti comandi Linux, come ad esempio il processo init, la shell, ls, grep e tanti altri. Usando il comando Linux strings, che ci fa vedere le sequenze di byte che sono delle stringhe hash dentro il binario, siamo anche in grado di identificare la versione di BusyBox. Usando il comando readelf possiamo vedere, tra le altre cose, le librerie che BusyBox utilizza. In questo caso vediamo che utilizza la libreria mucilibc. Anche mucilibc è molto popolare nei sistemi embedded perché praticamente implementa quasi tutto quello che implementa la libreria standard glibc, ma con una dimensione molto minore. E poi possiamo anche guardare le altre librerie che ci stanno, le relative versioni, come ad esempio libgcrypt e così via. Una volta fatto questa analisi preliminare del file system, siamo pronti a collegare l'interfaccia seriale al nostro PC dove lanciamo l'emulatore di terminale, accendiamo la piastra e guardiamo cosa viene scritto sulla console durante la fase di boot. Qui abbiamo conferma che il bootloader è CFE e possiamo anche identificarne la versione. Viene identificato anche il tipo di chip, sebbene su internet non si trova molta documentazione su questo tipo di chip. Probabilmente è un chip custom perché Broadcom permette ai suoi clienti di costruire un system on a chip mettendo insieme un processore e diverse periferiche, però sappiamo che è basato su un processore ARM Cortex A9 dual core che gira ad 1 GHz, che abbiamo sulla mainboard 256 MB di RAM e 256 di memoria NAND flash. Identifichiamo anche la versione del kernel Linux, che in questo caso è la 3.4.11 con le real time patch 19,
Abbiamo conferma che l'instruction set è quello di un processore ARM v7 e che abbiamo il file system JFFS2 che utilizza, tra le altre cose, la compressione LZMA che non è standard ma richiede una patch al kernel di Linux. Continuando a guardare quello che viene scritto, siamo anche in grado di identificare come è partizionata la flash EPROM. Abbiamo anche conferma che il processo init è proprio BCBox e il primo script che fa partire è lo script init di RCS. Questo è molto importante perché se vogliamo andare ad analizzare tutto quello che fa il router dobbiamo partire esattamente da questi script che vengono eseguiti. L'esecuzione di questo script è ovviamente in accordo col file di configurazione init tab. Sempre continuando a guardare quello che viene scritto sulla console, a un certo punto vediamo la scritta epicentro software version. Cercando su internet scopriamo chi è l'original design manufacturer, cioè chi è la società che ha sviluppato il firmware e molto probabilmente ha progettato anche l'hardware. Quindi anche se il router è stato marchiato D-Link, prodotto da D-Link, in realtà è stato sviluppato da una società svizzera che si chiama ADB. Questo è importante perché quando cerchiamo le cose su internet, se cerchiamo con ADB magari troviamo delle informazioni che cercando con D-Link magari non troviamo. Quindi, riassumendo, cosa abbiamo trovato finora, guardando un po' il file system e quello che viene scritto sulla console seriale, che abbiamo un processore ARM v7 Cortex A9 multicore, che abbiamo 256 MB di NAND flash, che abbiamo una versione di Linux rilasciata nel settembre 2012, un uclibc dello stesso anno, BCBox addirittura più vecchio del 2010 e libgcrypt addirittura del 2009 e abbiamo poi identificato che l'original design manufacturer è la ditta svizzera ADB. Questo router è stato immesso sul mercato a inizio 2018, eppure monta software molto vecchio, un kernel di 6 anni prima, altri software addirittura più vecchi. Ci possiamo chiedere come mai questo avviene. Purtroppo questo avviene molto spesso nei dispositivi IoT, nei dispositivi embedded. Probabilmente avviene perché il fornitore vuole risparmiare tempo e denaro, quindi o riutilizza qualcosa che ha già, semplicemente ricompilandolo per il nuovo hardware senza aggiornare, perché gli costa fatica, oppure addirittura utilizza quello che gli fornisce il venditore del System on a Chip, il Software Development Kit, in questo caso di Broadcom, semplicemente aggiungendo il proprio applicativo che gestisce il router ma senza aggiornare le versioni. Da un punto di vista di sicurezza ovviamente questo non va bene perché ci si potrebbe trovare con un dispositivo nuovo, con software vecchio, magari con delle vulnerabilità note non patchate. Una volta identificato il nostro sistema, sappiamo cosa c'è sopra, ci mettiamo a costruire un ambiente di emulazione che utilizzeremo per analizzare i binari che ci interessano e fare magari il reverse engineering di quei binari. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è emulare lo stesso processore che abbiamo sul nostro dispositivo. Per emulare lo stesso processore usiamo un tool fantastico che si chiama Qemu. Qemu è un software che permette di emulare centinaia di tipi di processori diversi e centinaia di tipi di piastre diverse. In questo caso emuliamo una piastra V-Express A9 con un processore Cortex A9 che è quello che abbiamo sul nostro dispositivo. Ovviamente per costruire un ambiente di emulazione non abbiamo bisogno solo di emulare il processore, avremo bisogno anche di un kernel Linux e di un root file system con le librerie, magari le stesse che ci sono sul nostro dispositivo, e quindi dobbiamo ricostruire tutto. Potremmo compilare tutto quanto da noi perché è tutto open source, il problema però è che la quantità notevole di interdipendenze che esistono tra le versioni di librerie, le versioni dei pacchetti, le versioni del kernel fanno sì che fare tutto da noi è quasi impossibile. Però esistono dei cosiddetti build system, cioè dei software che ci permettono di tracciare automaticamente queste dipendenze e di costruire, tipicamente sono orientati a un device, alla costruzione di un dispositivo embedded, però possono andare benissimo per costruire un ambiente di emulazione, ci permettono così di costruire un root file system e un kernel. In ambiente open source ce ne sono diversi, ma i tre più popolari sono: il primo è di Octo Project, che è molto popolare, molto diffuso in ambiente open source, molto potente, permette non solo di creare un kernel Linux e un root file system, ma una vera e propria distribuzione custom di Linux, con tanto di package repository e package manager. Però ha l'inconveniente che imparare ad utilizzarlo è abbastanza complicato perché è sì molto potente, ma anche molto complesso. Poi c'è un altro sistema, anche questo molto popolare, che si chiama Build Root, è un po' più semplice, si limita a costruire il root file system e il kernel, ma è abbastanza facile da imparare e ha un ottimo manuale. Poi c'è anche un altro sistema, che anche questo è abbastanza popolare, che è OpenWRT, poi richiamato LEDE, che è il build system utilizzato dal progetto open source OpenWRT, che è il sistema operativo che si può mettere su molti router,
però ha l'inconveniente che la documentazione è un pochettino sparsa sul sito di riferimento e quindi è un po' più complicato, diciamo, da utilizzare. Per questo motivo io nel mio questo progetto ho scelto Build a Root. Ovviamente purtroppo non è sufficiente aver scelto il build system, noi dobbiamo costruire un sistema di emulazione dove vogliamo far girare i binari del nostro dispositivo IoT, quindi dovrà essere basato sulla stessa versione di MUCI-libc, altrimenti dei binari potrebbero non funzionare correttamente, sulla stessa versione, una versione compatibile di libgcrypt, possibilmente con lo stesso kernel, con altre librerie, quelle utilizzate dai binari che ci interessano, con le stesse versioni o versioni compatibili. Tutti questi vincoli fanno sì che non possiamo scegliere l'ultima versione di Build a Root disponibile perché su quelle componenti è andata avanti in termini di versione, ma dobbiamo scegliere una vecchia versione di Build a Root andando a valutare questi requisiti. Il problema è che ormai anche nel mondo Linux abbiamo tutte queste interdipendenze, per cui un software, diciamo, più vecchio come Build a Root del 2014 non gira su una versione recente di Ubuntu come la 16.4 o la 18.04. Dobbiamo allora farlo girare in una vecchia versione di Linux, come ad esempio Debian Wizzy, che era stato rilasciato nel 2013 e che più o meno è coetaneo dell'altro software. Per fare questo dobbiamo usare un ambiente di virtualizzazione e per usare un ambiente di virtualizzazione leggero, magari usiamo Docker, magari in modo un pochettino improprio. Per usare Docker dobbiamo costruire la nostra macchina Linux virtuale usando un Dockerfile di configurazione che è molto semplice. Partiamo da una distribuzione minimale di Debian Wizzy, gli aggiungiamo solamente i pacchetti che ci servono per far girare Build a Root e in questo modo costruiamo la macchina Docker. Dopodiché la lanciamo col comando docker run, che per semplicità lo mettiamo in uno script shell. La cosa importante nel nostro contesto è che sono molto importanti 3 parametri, diciamo, che noi utilizziamo nel lanciare Docker. Uno è che montiamo la directory temporanea di X-Window della nostra macchina Linux nella stessa posizione dentro la macchina Docker. Questo serve per poter eseguire nella macchina Docker i programmi con interfaccia grafica come ad esempio make xconfig. Dopodiché mappiamo la home directory dell'utente Linux, della macchina Linux, dentro la stessa posizione della macchina Docker e in qualche modo mappiamo lo stesso username e user id della macchina Linux nella stessa posizione della macchina Docker. In questo modo possiamo condividere in modo del tutto trasparente tutto quello che abbiamo sulla home directory e possiamo avere 2 finestre, ovviamente anche molte più di 2, in cui ad esempio in questo caso su quella di sopra è la nostra normale macchina Linux dove ci gira un Ubuntu 18.04, di sotto lanciamo Docker Run tramite lo script. L'host name cambia in brhost perché così gli abbiamo detto di chiamarsi, è una distribuzione di Linux Debian Wizzy e però condividiamo esattamente la stessa home directory e esattamente lo stesso username e user id. In questo modo condividiamo in modo trasparente la home directory, nella macchina Docker eseguiremo Build a Root e tutto il resto lo eseguiamo nella nostra normale macchina Linux. Dopodiché Build a Root va anche configurato per dirgli come deve generare il kernel del root file system. Ovviamente si parte dalla distribuzione di Build a Root e gli si dice di configurarsi per la macchina che noi andiamo ad emulare, che è una macchina vExpress, ma molto importante, facciamo alcune modifiche alla configurazione default. La modifica di gran lunga più importante è che compiliamo tutte le librerie e tutti i pacchetti con le informazioni di debugging, perché l'idea è quella di prendere i binari del nostro dispositivo, farli girare nell'ambiente di emulazione, magari con un debugger, e mettere dei breakpoint a tutte le chiamate delle funzioni di libreria e in questo modo capire con esattezza i parametri che vengono passati a ciascuna funzione di libreria e i valori che vengono ritornati. Poi dobbiamo fare altre configurazioni, come ad esempio immettere nell'ambiente di emulazione i binari che ci possono servire per analizzare i binari del dispositivo IoT che facciamo girare, come ad esempio GTB server, S-Trace e così via. E ovviamente dobbiamo anche includere i driver per la NAND flash e il file system JFFS2. E dobbiamo anche includere le librerie che ci interessano, perché poi dei binari usano delle librerie, quindi ci dobbiamo mettere anche le stesse librerie del nostro dispositivo IoT. Anche sul kernel dobbiamo fare un minimo di configurazione, ma giusto per dirgli di usare la stessa piattaforma hardware, scegliamo un preemptible kernel che è lo stesso utilizzato nel nostro dispositivo IoT, anche qui dobbiamo mettere il supporto al device NAND flash e includiamo anche il supporto per un NAND flash simulator che ci permette di simulare l'NAND flash in RAM.
e dobbiamo includere il file system JFFS2 con la relativa patch per la compressione LZMA. Su MUCI-libc una configurazione minima, giusto per renderla compatibile con la configurazione che abbiamo sul nostro dispositivo. Questo è il risultato di prove ed errori. E dopodiché anche su MUCI-libc abilitiamo la compilazione con informazioni di debugging. Per farlo c'è da fare un po' di giri, ma alla fine si riesce. Una volta costruito l'ambiente di emulazione, torniamo sul nostro hardware. Di nuovo ci mettiamo ad analizzare quello che viene scritto nella serial console, facciamo la procedura di upgrade sul router utilizzando l'interfaccia web e vediamo cosa viene scritto sulla console seriale. In questo caso vediamo che il sistema ci scrive gli script che esegue. Il primo script che esegue è upgrade prepare.sh, che non fa altro che fare il kill di tutta una serie di processi che potrebbero interferire col processo di upgrade. Dove viene eseguito il comando upgrade.sh, la prima cosa che scrive è signature OK, il che vuol dire che il file del firmware è firmato e la firma digitale viene verificata all'interno di questo script. Poi viene eseguito il comando di flash erase all, che cancella un'intera partizione sulla NAND flash, che è la partizione dedicata all'upgrade, e dopodiché viene eseguito il comando dd per estrarre il root e boot file system dal file del firmware e scriverlo sulla NAND flash, sulla partizione della NAND flash col comando NAND write. Dopodiché c'è un modulo del kernel che in automatico splitta la boot e la root partition e crea due nuove partizioni che si chiamano boot fs2 e root fs2. Analizzando i parametri che il sistema ci scrive direttamente sulla serial console, possiamo capire i parametri del comando dd, possiamo capire con esattezza dove il boot e il root file system è posizionato all'interno del file del firmware. Sempre continuando a guardare la serial console, scopriamo anche che verso la fine vengono installati pacchetti addizionali che erano quelli che stavano dentro al tar file che avevamo nel file del firmware. E infine anche il bootloader viene riscritto e il router fa il reboot. Quindi, riassumendo, lo script che ci interessa analizzare, visto che vogliamo modificare il firmware sfruttando possibilmente questo processo, è lo script upgrade.sh. In questo script la firma digitale del file del firmware viene verificata col comando, col binario che è dentro al router, che si chiama sig_verify. Il boot e root file system sono scritti in una singola operazione di NAND write, e un modulo proprietario automaticamente fa lo split della partizione boot e root file system. C'è un altro modulo che delimita la fine della partizione root, alcuni pacchetti addizionali sono poi scritti e infine anche il bootloader viene scritto nella NAND flash e il root fa il reboot. Siccome noi siamo interessati a modificare il file del firmware cercando di sfruttare la procedura di upgrade, abbiamo un ostacolo che è quello della firma, perché il firmware è firmato. Siccome la firma viene verificata col binario sig_verify, proviamo a fare il reverse engineering di sig_verify nell'ambiente di emulazione per cercare di capire cosa fa e vedere se casomai siamo in grado di poterlo ingannare con una nostra firma generata da noi. Sig_verify è un binario stripped, quindi non ha informazioni di debugging, ma noi lo possiamo seguire nel nostro ambiente di emulazione. Col comando readelf possiamo capire tutte le funzioni di libreria che lui chiama. Eseguendo nel nostro ambiente di emulazione, l'idea è quella di eseguirlo con un debugger, di mettere un breakpoint su ciascuna delle funzioni di libreria che chiama e cercare di capire cosa fa analizzando questo tipo di chiamata. Quindi lo eseguiamo nell'ambiente di emulazione col comando gdb server. Gdb server è praticamente il debugger, quello che lo fa eseguire volendo passo passo, metti breakpoint, eccetera, mentre nell'ambiente Linux utilizziamo gdb. gdb dialogherà con gdb server e gestirà l'interfaccia verso l'utente, quindi l'interfaccia verso l'utente la usiamo nell'ambiente Linux con maggiori possibilità e l'esecuzione vera e propria, il controllo del binario viene fatto con gdb server. Facendo questa analisi, quindi con i breakpoint su ciascuna chiamata di funzione di libreria, riusciamo a capire esattamente, ma proprio esattamente, cosa sig_verify fa. In pratica legge gli ultimi 256 byte del firmware, che sono la firma, dopodiché utilizza le librerie, le chiamate delle funzioni di libreria della libreria libgcrypt per calcolare la checksum in formato SHA-1 del file del firmware, ovviamente escluso gli ultimi 256 byte, poi chiama altre funzioni di libreria della libreria libgcrypt per verificare la firma e gli passa come parametro la checksum SHA-1, la firma digitale
e la chiave pubblica. La chiave pubblica è inclusa nel binario Seek and Score Verify. Praticamente la chiave pubblica viene utilizzata per decifrare la signature e questa viene confrontata poi con la checksum SHA-1, in modo tale che se noi cambiamo il file del firmware, la checksum SHA-1 cambia e la firma non corrisponde più e quindi non è più valida. La chiave pubblica è inclusa nel binario, la chiave pubblica è basata su 2 interi di grosse dimensioni che sono il modulo e l'esponente. Col debugger li possiamo anche estrarre dalla memoria e metterli su un file e ricostruire un file in un formato standard come ad esempio .pem, però rimane il problema che non abbiamo la chiave privata. La chiave privata ovviamente non è inclusa nel router e quindi non siamo in grado di fare una firma digitale valida questo router. Quindi dobbiamo seguire un'altra strada per fare l'upgrade, perché non essendo in grado di generare la firma, la strada standard sembra impossibile. Allora possiamo osservare che comunque il router permette una connessione telnet ed SSH, ma ci presenta una shell ristretta, tipo quella del router Cisco. Tipo quella del router Cisco vuol dire che se premiamo il punto interrogativo ci dà l'elenco di tutti i comandi disponibili, se premiamo tab il comando viene autocompletato, ci mostra anche i vari parametri che possiamo dare, però i comandi sono quelli, non possiamo dare tutti i comandi che sono disponibili normalmente su un sistema Linux. Analizzando i file system scopriamo che questa shell ristretta è basata su un progetto open source che si chiama Clish. Analizzando sempre i file binari scopriamo anche che il file di configurazione si trova su /tmp/clish e che, analizzando i file di startup, questa /tmp/clish in realtà è un link che punta a una directory in normal mode, l'operatività normale del router, e un'altra directory in factory mode. Se ci mettiamo ad analizzare questi file di configurazione di Clish, praticamente a un certo punto scopriamo nella versione del modo normale, quello con cui arriva il router, quello con cui funziona normalmente, che c'è un comando hidden, nascosto. Nascosto vuol dire che quando premiamo il punto interrogativo non viene mostrato, quando premiamo tab non viene autocompletato, però esiste. Siccome è nascosto, evidentemente è qualcosa che bisogna utilizzare. Allora lo eseguiamo, eseguendolo il router entra in modalità factory mode e fa il riavvio e scopriamo che è una modalità abbastanza strana perché non c'è un wifi disponibile, non c'è la connessione a internet, non c'è un DHCP server, ma c'è una caratteristica interessante che non era disponibile nella modalità normale, cioè il comando system shell che ci dà una shell Linux e una shell di utente normale non privilegiato, però ci permette di esplorare il sistema. Quindi per esplorare il sistema quello che ci mettiamo a guardare tutti i processi che girano come utente root, con lo scopo di hackerare qualcuno di questi per diventare root. Quindi ci mettiamo a guardare, a identificare ciascuno di questi processi andando a guardare il binario relativo, usando il comando Linux strings per vedere le stringhe in mezzo che stanno dentro in modo da identificare di cosa si tratta e quale versione ha ciascuno di questi processi. Possiamo anche seguire nell'ambiente di emulazione con le opzioni "-v per version" o "-h per help per identificare ciascuna componente open source, quindi di cosa si tratta e la versione. Una volta che abbiamo identificato gli eseguibili open source e la relativa versione, possiamo cercare su internet per cercare delle vulnerabilità note. La probabilità che ne troviamo qualcuna dovrebbe esserci, visto che è un software molto vecchio. Ovviamente poi dobbiamo verificare che le vulnerabilità che troviamo siano sfruttabili nel nostro dispositivo, perché talvolta quello che troviamo magari richiede alcune configurazioni che se non ci stanno nel nostro dispositivo non le riusciamo a sfruttare. Se, come nel nostro caso, non c'è una vulnerabilità facile da sfruttare, la dobbiamo trovare noi, andando ad analizzare i binari da hackerare. Ovviamente i binari che andremo ad analizzare partiremo da quello più probabile, con maggiore facilità di successo. Quindi scarteremo tutti i binari del sistema operativo e gli altri binari open source, perché se non abbiamo trovato le vulnerabilità su internet e nessuno le ha trovate in questi anni, sarà più difficile trovarle per noi. Scartiamo anche i binari di più basso livello, quelli che fanno cose molto specifiche, tipo quelli relativi al DNS, al VoIP o a altri dispositivi particolari che stanno nel device, perché di solito questi binari fanno una cosa sola e in genere hanno una superficie di attacco più bassa. Invece andremo ad analizzare i binari che hanno file di configurazione più grandi e che hanno quindi una superficie, che fanno più cose, che hanno una superficie di attacco più grande e che quindi presumibilmente sarà più facile da hackerare. Nel caso specifico il binario di gran lunga più interessante si chiama CMS, che sta per Configuration Manager, ed è praticamente l'applicativo che gestisce il router, gira con i privilegi di root,
fa un po' tutto sul router, tipo aggiungere utenti, configurare il DHCP, modificare l'indirizzo IP del router e così via. Eseguendolo ed analizzandolo nell'ambiente di emulazione si scopre che utilizza dei comandi shell per fare le sue cose. C'è anche un comando parallelo che si chiama CM Client. Il comando CM Client gira con i diritti di utente normale ed è il comando utilizzato sia dall'interfaccia web sia dalla riga di comando, ed è per cui il CM Client chiede al processo CM di effettuare le operazioni che l'utente chiede di effettuare, il processo CM verifica se queste operazioni sono legittime, se sono legittime le attua. Quindi il sistema sembra ben disegnato, un processo che gira con i diritti di root e che fa le modifiche al sistema e un altro processo che gira con i diritti di utente che per conto dell'utente chiede delle cose da fare e il processo di livello superiore le effettua. Però facendo un'analisi dei script di startup si può scoprire che il processo CM Client è utilizzato negli script di startup per configurare il processo CM. Quindi la nostra idea qual è? È quella di riconfigurare il processo CM per far eseguire un nostro script. In particolare, analizzando gli script di startup, troviamo ad un certo punto quel comando che vedete nella slide che dice al processo CM di caricare tutti i file XML in quella directory per configurarsi. Uno di questi file che carica si chiama management.xml, che all'interno, tra le varie cose, c'è scritto che quando deve fare delle attività che riguarda la modifica di un utente o l'aggiunta di utente, deve eseguire uno script che si chiama users.sh che sta in una determinata directory. Quindi la nostra idea qual è? Quella di copiare questo file XML, lo copiamo in una directory temporanea dove abbiamo i diritti di scrittura come utente normale, lo chiamiamo fake management.xml e poi riconfiguriamo il processo CM a fargli usare questo script. Ovviamente faremo una modifica su questo script, per cui anziché fargli usare users.sh, gli facciamo usare un nostro comando che si chiama fake users.sh. I punto nel path servono ad uscire dalla directory default ed arrivare alla directory temporanea, che è l'unica dove possiamo scrivere. Dopodiché triggeriamo l'esecuzione di questo script, del nostro script. Questo script, triggerandone l'esecuzione, sarà il processo CM a chiamarlo e quindi girerà con i diritti di root. Girando con i diritti di root, questo script potrà fare qualunque cosa. Noi gli facciamo fare le stesse cose che faceva lo script originario. In più gli facciamo modificare il file @password per togliere la password all'utente root. Mettiamo tutte queste cose per semplicità all'interno di uno script, in modo che facciamo un copia e incolla sull'interfaccia seriale, creiamo questo script, lo rendiamo eseguibile, lo eseguiamo e a questo punto facciamo su-siamo root. Essendo root possiamo fare tutto quello che ci pare sul router, ma noi vogliamo fare semplicemente la procedura di upgrade, sfruttando la procedura di upgrade standard. Quindi torniamo di nuovo ad analizzare lo script upgrade.sh per capire come il file del firmware è fatto e possiamo, analizzando questo script, scoprire che ad un certo punto c'è una checksum MD5 del file del firmware, poi c'è il boot file system, una sequenza di byte che funzionano da partition splitter, il root file system, un'altra sequenza di byte che funziona da partition marker, poi alla fine c'è la firma digitale. In mezzo ci sono altri campi di cui non sappiamo bene cosa fanno. Quindi la nostra idea qual è? È quella di prendere il root file system, di estrarlo, di modificarlo, di ricostruire l'immagine, tra l'altro della stessa dimensione, perché non conoscendo tutti i campi del file del firmware non lo vogliamo alterare, e poi se avremo bisogno di spazio addizionale possiamo sempre utilizzare lo spazio disponibile su una chiavetta USB che possiamo collegare al router. Dopodiché riassembliamo tutto quanto insieme ed abbiamo creato il nostro file del firmware. L'unico piccolo problema è che non ha la firma digitale valida, quindi la procedura standard non lo caricherebbe. Se andiamo però ad analizzare lo script di upgrade, scopriamo che all'interno c'è una funzione che chiama sig_verify, la quale verifica la correttezza della firma e ritorna il valore correct code, il valore del comando sig_verify. Punto interrogativo significa il valore ritornato al comando precedente. Noi possiamo copiare questo script, ad esempio in una directory temporanea, e fargli ritornare 0, che vuol dire che la firma è andata bene sempre.
Dopodiché però lo dobbiamo sostituire, lo andiamo a sostituire quello originario fino al prossimo reboot col comando mount-bind. L'opzione -bind è solitamente utilizzata per montare una directory sopra un'altra, ma può anche essere utilizzata per montare un file sopra un altro. E la cosa molto interessante è che questo comando permette di sovrascrivere un file anche se quello originario si trova in un file system read-only. Una volta che facciamo questa operazione possiamo poi andare sull'interfaccia web, fare l'upgrade e l'upgrade avrà successo. Adesso un piccolo demo che riepiloga, diciamo, fa vedere quello che abbiamo fatto. Quindi sopra vediamo l'interfaccia web del router e sotto la serial console. Questo è un router appena uscito, diciamo, quindi non ancora hackerato. Proviamo a fare l'upgrade con un file del firmware privo cioè con la firma digitale sbagliata, che è quello che abbiamo preparato noi, e vediamo che inizialmente le cose sembrano andare bene, poi però appare un messaggio sulla serial console che dice invalid signature, l'interfaccia web continua ad andare, il router fa il reboot, ma a un certo punto anche l'interfaccia web ci dice che c'è stato un errore nell'upgrade del firmware. Proviamo allora a fare le cose che abbiamo detto, quindi entriamo come utente admin, che è un utente normale, dall'interfaccia ristretta diamo il comando per andare in factory mode, premendo tab in questa situazione possiamo vedere che il comando non viene autocompletato perché non è mostrato tra quelli disponibili, il router fa il reboot e si riavvia in modalità factory mode. In questa modalità proviamo di nuovo a fare il login e questa volta abbiamo disponibile il comando che non era disponibile prima, che è il comando di system shell. E a questo punto quindi possiamo hackerare il router. Per hackerarlo facciamo una connessione telnet al router, non usiamo la serial console per non avere il fastidio di alcuni messaggi che ogni tanto appaiono sulla serial console. Fatto questo ci mettiamo nella directory temporanea, creiamo il file di hack.sh, facciamo un copia e incolla perché lo script ovviamente l'avevamo fatto prima, lo incolliamo, proviamo CTRL D per terminare l'input del file, a questo punto lo rendiamo eseguibile, lo eseguiamo e facendo un SU a questo punto possiamo diventare root. In più quello script include anche il mount-bind che ha quindi sovrascritto temporaneamente per il prossimo reboot lo script upgrade.sh, quindi torniamo nella nostra interfaccia web, andiamo a selezionare lo stesso file del firmware che non ha una firma digitale valida e andiamo di nuovo a fare l'upgrade. In questo caso le cose vanno avanti e a un certo punto la serial console ci dice signature ok. Ovviamente abbiamo modificato le cose e quindi ritorna sempre che gli va bene. L'interfaccia web va avanti e alla fine anche l'interfaccia web ci dice che il firmware è stato modificato e quindi diciamo che abbiamo raggiunto il nostro scopo. Possiamo quindi arrivare alla conclusione. Il reverse engineering può essere abbastanza complicato. La cosa importante è definire chiaramente lo scopo limitato del progetto all'inizio in modo da rimanere concentrati su quello scopo, iniziare a raccogliere informazioni sempre seguendo il concetto di seguire il percorso più facile per prima. Questo vuol dire anche se alcune informazioni sono difficili da ottenere o non le riusciamo a ottenere, cerchiamo comunque di andare avanti. Poi torneremo indietro solamente se assolutamente indispensabile. Cerchiamo tutto su internet, incluso le vulnerabilità note, e se dobbiamo hackerare qualche processo, cerchiamo un processo che gira con i diritti di root e che possibilmente abbia una superficie di attacco abbastanza grande. Sul mio sito, ma probabilmente anche sul sito di ROMHACK, c'è la presentazione. In questa presentazione ci sono tutti i link a tutte le cose di cui ho parlato oggi, compreso tutti i dettagli dell'hacking su questo root e anche un processo simile seguito su un router diverso. Quindi trovate tutte queste informazioni. Adesso se avete qualche domanda, siamo praticamente al limite, ma forse ci esce qualche domanda. Grazie. Grazie Valerio, se c'è qualche domanda facciamo una domanda e poi andiamo a pranzo se c'è. No, alzate la mano. Smauri che dice? Niente. Hai finito? Vabbè, allora dai, se non ci sono domande, grazie ancora Valerio. Allora, per il pranzo andate qua fuori sulla destra, trovate le persone che servono il pranzo, col buono che vi è stato dato, date solo, strappatelo e date la parte del pranzo. Ci vediamo alle 2:30, si riprende con Perna e Nicolodi con Talk sul Red Teaming. Buon pranzo, grazie Valerio.
Altra cosa, gli speaker qui, speaker here, because we go in a dedicated room, ok? Please, Meshang and Orange Sai, come here, please. Samit, please come here. Vabbè. Manuel, lo chiudi questo del microfono, please?
Infatti sa. Prova. Allora ragazzi, rientrate che iniziamo in 5 minuti, anzi no, subito. Abbiamo ben 1 minuto di ritardo. Dove ci stanno a riprendere? Per no. Dai, prendete posto.
Oh, però ho mangiato zucchine, non vorrei che... No, Sì. niente. Allora, eccoci qua. Allora, riprendiamo dopo pranzo, spero che abbiate gradito. Riprendiamo con un talk molto interessante di Lorenzo e Francesco, che ci parleranno di red teaming, credo sia un argomento che ha accennato pure Orange, perciò abbastanza interessante. Ci faranno vedere un po' la loro esperienza basata su un'attività reale e quindi credo che sia molto interessante per tutti noi. Vabbè, non mi dilungo, lascio il palco a Francesca e Lorenzo, in bocca al lupo. Vai. Un applauso di incoraggiamento. Grazie. Da te funziona? No. Prova. 1, 2, 3, là. Beh, perfetto. Grazie di essere venuti, abbiamo il dubbio che abbiate preso il posto per tenervi il posto per il talk dopo, però comunque grazie che siete qua. E visto che ci siamo volevamo partire con 2 ringraziamenti, uno a chi ha organizzato questo evento che secondo noi è esageratamente figo, per cui vi chiederei di fare un applauso a chi l'ha organizzato perché ci siamo. Si è ruffianato 2 minuti. L'altro ringraziamento speciale a chi mi ha fatto saltare la fila in bagno per non essere arrivato. Fra, a te. Vai. Allora, cominciamo subito con la prima sessione di Paramos il culo. Disclaimer, quello che facciamo vedere oggi è illegale, quindi cioè, se non avete le opportune malleve, le opportune verifiche, tutto quello che facciamo vedere oggi non lo fate perché sennò vi rompono il culo. Lo fanno e vi fa male. È successo l'ultima volta 2 settimane fa negli Stati Uniti, dove una società di pentest è andata un po' oltre la linea concordata. Un po' oltre vuol dire che sono entrati in di uffici. notte, vabbè, sono entrati di notte in un tribunale, hanno però vi rompono il culo. Quindi mi raccomando, cioè, quando parliamo di queste cose, se volete farlo, se volete andare a fare questo tipo di test, poi comunque poi vi stressiamo dopo pure sulla parte legale. Ovviamente quello che diciamo io a Lorenzo oggi è la nostra opinione personale, non rappresenta l'opinione delle nostre aziende, anche perché se no ci cacciano forse. Già, ma a me no, però forse a me sì. Comunque andiamo avanti e vi facciamo vedere un po' di che cosa si parla di red teaming. Vabbè, io sono Francesco Perna, mi occupo di sicurezza informatica da un po' di anni. Ho fatto parte di associazioni e della scena per diverso tempo. Ora mi occupo della Metrographics e porto avanti le questioni di sicurezza con la nostra associazione. Lavoro in Deloitte e mi occupo anche in Deloitte di sicurezza informatica. Io sono ho la mia azienda dove ci sono solo io e mi occupo esclusivamente di parte offensive perché la parte defensive praticamente non la so fare. Quando diciamo fra vengono delle idee malsane o ha bisogno di qualcuno che si faccia sodomizzare. Esattamente, esatto. Durante queste attività che tipicamente hanno uno span di tipo 20 ore al giorno e ovviamente assolda me, che tutte le volte gli dico no ma fra non posso, sì va bene ci sono. Vai. Ok, cominciamo a fare un po' i seri e parliamo di red teaming. Red teaming innanzitutto è una parola che viene dal gergo militare, quindi sarete felici voi amici sulla sinistra, e illustra tutta una serie di metodologie, tecniche, tattiche e procedure per fare delle verifiche di sicurezza. Queste verifiche di sicurezza ovviamente non partono da un presupposto tipo quello del pentest, dove tutti sanno che cosa sta per succedere. Partono dal presupposto che un agente di minaccia esegue un'operazione nell'azienda per raggiungere una serie di obiettivi e nessuno sa che questo sta per accadere. Nel red teaming, sempre per farla molto breve ma poi vedremo meglio, si utilizzano tecniche per la verifica della sicurezza fisica, sicurezza umana e sicurezza cyber. E queste tecniche sono combinate tra loro non in maniera casuale o in maniera estensiva, ma vengono utilizzate per realizzare degli scenari d'attacco spesso basati su cioè che prendono spunto dalla threat intelligence e vanno a rappresentare dal punto di vista dell'azienda come un attaccante può effettivamente raggiungere degli obiettivi a prescindere dalla criticità di un sistema. Prendi fiato. Sì. Quello che vi faremo vedere oggi è un piccolo racconto di come durante un'attività reale
siamo passati da non avere nulla in un'azienda, cioè neanche l'accesso fisico, a diventare domain admin applicando le tecniche di red teaming per l'appunto, che vanno sia dalla parte di sicurezza fisica, parte di minimo di social engineering, soprattutto per evitare di essere arrestati la notte, e tecniche che si utilizzano normalmente nel pentest ma che devono essere raffinate in modo da non consentire a chi fa il monitoraggio di poterci trovare. Vai, spiega. È stato abbastanza bravo. Allora, sì, una cosa importante è la differenza tra alcuni termini che si sentono spesso utilizzare, purtroppo anche in maniera impropria. Se voi guardate quello che fanno tante aziende di security, tra le varie cose segnano facciamo red teaming, facciamo social engineering. In realtà queste attività non sempre si possono fare, ci sono dei limiti normativi abbastanza pesanti, su cui sia io che Francesco ci siamo scontrati durante la preparazione di queste attività. Sì, diciamo che la casa farmaceutica che produce il Daflon è stata, come dire, abbastanza foraggiata da noi. Per sintetizzare, quando parliamo di vulnerability assessment parliamo della verifica della presenza di alcune vulnerabilità normalmente note su dei sistemi o delle applicazioni. Non andiamo a considerare la parte fisica, non andiamo a considerare la parte umana. Quando invece parliamo di pen test andiamo a fare un passettino oltre, perché oltre a fare un vulnerability assessment, che normalmente è quello che precede la parte vera di penetration test, andiamo ad effettuare tutta una serie di test anche manuali e soprattutto calati nel contesto. Quando invece andiamo a parlare di red teaming mettiamo insieme sia la parte, se volete, tecnologica, quindi che può ricalcare in certi aspetti un pen test, ma andiamo ad aggiungere anche tutta una serie di metodologie, di componenti e di target che normalmente non sono inseriti in un normale penetration test. Vi faccio un esempio: la verifica delle procedure interne e della loro forzatura non è una cosa che normalmente si fa in un penetration test. Parlo di procedure come la gente deve comportarsi, ok? Queste in un'attività di red teaming invece vengono sfruttate per portare a termine l'attività. La cosa importante è soprattutto che non c'è un perimetro ben definito. Quando si parla di pentest, quando si parla di VA, siamo tutti abituati a chiedere le subnet, a chiedere il sito web, a chiedere cosa dobbiamo fare l'attacco. Sul red teaming, quando si parla di red teaming invece il perimetro è l'azienda, è ciò che è nella disponibilità dell'azienda. Quindi l'obiettivo finale non è verificare la sicurezza di un sistema, ma verificare la sicurezza come sistema olistico. Quindi in termini proprio umani, procedure, sicurezza dell'infrastruttura di rete piuttosto che sicurezza dei beni, è tutto un insieme di cose che vanno approfondite. Diciamo, devi andare avanti, esatto. Diciamo che importante, come diceva Francesco, è partendo dal presupposto che non abbiamo un perimetro ben definito, dobbiamo capire che cosa possiamo e non possiamo fare. In questa fase è delicatissima perché se si fanno leggerezze in questo momento è tipicamente dove, come diceva Fra, poi vi andranno a rompere il culo. L'importante è andare a contrattualizzare per bene tutte le varie specifiche, soprattutto ingaggiare tutti gli attori coinvolti, che possono essere l'HR interno, può essere la parte che si occupa dell'IT. Chiaramente si parla di ingaggiare le persone a livello manageriale. Perché? Perché parte dell'attività è verificare come le altre persone all'interno dell'azienda si comportano durante l'esecuzione dell'attività. Considerate anche che durante questo tipo di attività ovviamente verranno fatte una serie di forzature. Tante volte bisogna andare a valutare in maniera opportuna quelli che sono per esempio gli accordi sindacali dell'azienda, perché l'articolo 50 del codice penale di norma impedisce di fare determinate verifiche se la persona dall'altra parte non è consapevole. Le attività in Italia devono essere opportunamente dimensionate e calibrate su legge italiana, diritti del lavoratore o comunque degli interessati e capacità di poter fare delle verifiche di sicurezza anche ai sensi delle varie normative che impongono alle aziende di fare questo tipo di verifiche. Quindi non vi stiamo ad annoiare su tutta la parte legale, però se vi approcciate al red teaming bisogna che queste cose vengano fatte con un legale. Cioè non ha senso approcciarsi a un'attività di red teaming in modalità olistica se non c'è un legale che ha verificato insieme a voi che tutto quello che state facendo sia effettivamente fattibile nel contesto in cui lo state facendo.
Cioè, di fatto ogni attività è una storia a sé, non esiste un'attività che sia uguale all'altra perché le policy, gli accordi sindacali o comunque le normative che regolamentano la vita dell'azienda sono diverse da azienda in azienda. Un tipico, Vai. Un tipico esempio è l'email di phishing. L'email di phishing, quante volte abbiamo sentito dire ma che ce l'ho, basta mandare un'email di phishing. Sì, se quell'email viene aperta su un sistema che è fuori dal perimetro, ad esempio il PC della persona, il PC privato della persona che apre l'email aziendale via web da casa, voi potete operare su quel PC? Probabilmente no. Probabilmente si configura proprio il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Esatto. Quindi bisogna verificare. Sono 5 anni di gabbio. Forse, se non c'è le aggravanti. 6. 6. Ale, non fatelo. Chi ne vuole di più? Comunque dicevamo, in estrema sintesi è nel limite della ragionevolezza, perché se no ovviamente le attività non si faranno mai, bisogna assicurarsi che tutto ciò che legalmente sia fattibile per pararvi il culo sia fatto. Esempi sono per esempio andare a scrivere in liberatoria esattamente quello che farete. Cioè se pianificate operazioni di scasso delle serrature, questo ci deve essere scritto in liberatoria. Se pianificate l'intrusione fisica abusiva fuori dall'orario lavorativo, questo deve essere scritto e contestualizzato. Se volete mandare delle mail, questo con un allegato malevolo deve essere fatto e le parti lo devono aver accettato e firmato in maniera consapevole, quindi devono essere tutti informati che l'operazione sarà effettuata con la sola finalità di verificare la resilienza della sicurezza del sistema informativo, comunque del sistema di sicurezza dell'azienda. Non ha scopo di controllo dei lavoratori, non ha scopo di controllo della produttività, è solo verifica del sistema di controllo. Fondamentale quando si parla di questa attività, già nel penetration test la parte di information gathering, sapete bene, è una parte fondamentale. Nel red teaming questo diventa, se possibile, ancora più fondamentale, sia nella fase di appunto raccolta delle informazioni, ma anche in tutto quello che è la preparazione della logistica, se vogliamo. Sì, non avete idea di quante informazioni si acquisiscono andando fuori dall'azienda, magari rimanendo in coda, quindi solo aspettando che sia il proprio turno per prendere un badge, quindi si scoprono i referenti, si scoprono le magagne dell'azienda, si cominciano a vedere i nomi, poi offrendo una sigaretta, cioè ancora di più, seguendo le persone che vanno a prendere la metropolitana si scoprono ancora ulteriori cose. Facendo ricognizione magari passiva col wifi, cioè per cercare cosa c'è col wifi, magari andando con dei dispositivi che cercano di vedere il Bluetooth, si cominciano a vedere ancora più cose e si comincia a costruire una serie di informazioni, una knowledge base utile ai fini dell'attacco. In questa fase qui ricade, se volete, anche la parte di ricognizione, cioè una volta che voi avete ottenuto accesso fisico alla struttura o alle strutture dove dovete operare, è fondamentale fare tutta una serie di attività di ricognizione. Dovete sapere gli orari, dovete sapere più o meno dove stanno le varie singole unità dell'azienda, dovete contare quanto tempo ci si mette a fare cosa. Se voi ad esempio volete generare un blackout, quanto ci mette la persona che è incaricata di andare a verificare che cosa è successo ad arrivare dove siete voi? Vi serve questo o non vi serve? Lo valuterete durante l'attività, ma sono tutte informazioni che vi servono. Nella preparazione, attenzione, se dovreste mai fare questo genere di attività, prendetevi tutto il tempo per testare gli strumenti. Non prendete gli strumenti già pronti che ci sono e a occhi chiusi andate ad utilizzarli. Noi diciamo che ovviamente per esperienza questa cosa l'abbiamo fatta prima dell'attività e ci siamo accorti ad esempio di strumenti che utilizzano del software talmente vecchio che non era possibile configurarlo con gli strumenti che stavamo utilizzando. Banalmente un OpenVPN, ma attacchi quel dongle, fai OpenVPN, fai un phone home. Sì, no, non funziona. Non funziona perché il client a bordo è talmente vecchio che con le versioni attuali di OpenVPN non funziona, non potete patcharlo. Sì, quindi altra cosa importante, quando si fa la pianificazione, soprattutto in termini di installazione dei field device, è importante capire cosa c'è sul campo prima di andare a operare e soprattutto chi si trova in quell'azienda, come vi percepisce quando arrivate. Se andate con uno zaino militare da 50 kg di attrezzatura per andare a mettere field device a destra e manca, probabilmente la guardia vi sgama ancora prima che arrivate al piano e iniziate a lavorare.
Se invece cominciate piano piano, giorno dopo giorno, a capire l'azienda, magari a rimanere fuori dall'orario di lavoro, in finestre temporali che non sono particolarmente interessanti per gli altri dipendenti, vi ritroverete a definire una strategia di attacco, una strategia di esecuzione degli attacchi più in generale, che sarà della vostra. Magari l'installazione delle varie sonde, l'installazione dei vari probe, l'installazione di tutti i field device la fate in giorni successivi, o valutate se farla, perché magari ci sono delle tecniche che si possono adottare e vi consentono di ottenere medesimi risultati senza lasciare artefatti nella rete. Per l'esecuzione dell'attività, dicevamo prima, bisogna valutare metodologie, tecniche, tattiche e procedure. Questo è importante perché normalmente durante un pentest ci si collega, si fa una scansione preliminare, si fa tanto rumore, le persone comunque sono più o meno aware dell'attività, qualunque cosa succede, vabbè, in qualche maniera si risolve. Durante un'attività di red teaming, come abbiamo detto prima, nessuno sa di quello che stiamo facendo, ad eccezione del white team, o insomma, di un team ristretto di persone dell'azienda. Definisci white team. Di un team ristretto di persone dell'azienda che operano insieme al red team. Quindi facendo le attività non bisogna lanciare allarmi, bisogna per esempio studiare delle strategie che ci consentano di fare le attività senza che ci possano tracciare, o anche in caso in cui le attività vengano rilevate che non consentano di identificare la fonte. Per esempio, io e Lorenzo durante questa attività abbiamo adottato una strategia chiamata hit and run. Abbiamo montato la sonda che di fatto era un Raspberry collegato col 4G, poi magari ve lo facciamo vedere. E questo oggetto aveva tutte le interfacce firewallate dal layer 2 a quelli superiori, quindi non faceva nessun rumore sulla rete. Ogni volta che dovevamo fare attività. Esatto, attività, tiravamo sulle interfacce che però non avevano indirizzo col DHCP, cercavano in altro modo di prendere quell'indirizzo. Caso specifico facevamo gli ARPing sulla rete, quando trovavamo una rete vuota, quando trovavamo la possibilità di avere indirizzi vuoti, ce li prendevamo e facevamo noi e lo configuravamo sulla sonda, in modo da non lasciare tracce anche ai fini di forensic sulla macchina, sull'Active Directory o comunque sul DHCP server dell'azienda. Ovviamente ogni attacco che facevamo ci portava a cambiare di nuovo MAC address dell'interfaccia e indirizzo IP dell'interfaccia, che all'interno di un flusso di incident handling aziendale di norma non consente di essere individuati, perché dal momento in cui parte la segnalazione al momento in cui l'analista inizia a prendere in carico quella segnalazione e incomincia a tracciare le operazioni dell'attaccante, quell'indirizzo IP non sarà più disponibile e quindi di fatto non sapranno mai da dove è stato originato. Insomma, queste sono strategie che però vanno definite e vanno studiate a seconda del contesto. Noi abbiamo fatto una ricognizione preliminare, abbiamo cercato di capire queste cose anche generando delle microinterruzioni, tipo staccando degli switch e vedendo quanto tempo ci mettevano a fare recovery. Quindi tutta questa serie di operazioni, tutta questa serie di se vogliamo modi di agire vanno definiti anche qua a partire dal contesto, cioè sulla base del contesto. Ovviamente ci sono dei playbook che noi abbiamo che definiscono più o meno gli scenari, ma dal playbook bisogna poi andare a identificare la tattica migliore per implementare la tecnica. Scusami, un paio di cose. Quando si parla di playbook si parla di tutta una serie di scenari che vengono preventivamente definiti. Esempio, sto operando, arriva una guardia, e definiscono come il red team andrà a comportarsi. Questo perché, primo, quando fai questa attività sei sotto stress, per cui hai bisogno di essere il più rilassato possibile, per cui devi essere sicuro di sapere già che cosa fare in determinate situazioni. B, serve ad avere tutte le persone coordinate. Se arriva una guardia e mentre io e Francesco ci guardiamo e rispondiamo nello stesso momento due cose diverse, siamo poco credibili. Diciamo che un'altra parte importante dell'esecuzione dell'attività è cercare di automatizzare. Sembra una stupidata, però dovete immaginare che queste sono attività, ad esempio la fase di ricognizione a noi ha preso più o meno 3 settimane e altre attività avevano magari un tempo di vita veramente lungo, perché magari per preparare le ultime cose si cominciava magari alle 5 di mattina e si finiva alle 11, 11 e mezza di sera. Quando sono 16 ore che sei sotto stress e stai lavorando, fai errori, prima o dopo lo fai, per cui cercare di automatizzare quelli che sono i processi. Esempio, Francesco parlava dell'hit and run,
Quello che noi abbiamo fatto è stato creare tutta una serie di script che ci permettevano con un singolo invio di preparare l'interfaccia, metterla sulla VLAN giusta, trovare l'indirizzo IP corretto, settarcelo, e anche quando poi dovevamo sparire, anche questo processo era automatizzato. Perché? Perché rischiare di fare un'attività sulla VLAN sbagliata ci avrebbe comportato di terminare l'attività. Sì, perché per esempio nel contesto dove abbiamo lavorato noi era un contesto altamente securizzato, poi vediamo che significa. Però per esempio noi in quel contesto non potevamo fare scansioni, perché fare le scansioni significava accendere degli alert sulle macchine e sui sistemi. Non parlo solo di scansioni col Nessus, parlo di scansioni anche con il MAP. Quindi tutto quello, scansioni in generale, quindi abbiamo dovuto ridurre al minimo l'attività di footprinting e lavorare tanto di tutto ciò che era passivo o comunque che fosse deducibile dal comportamento delle macchine. E questa è un'altra cosa che si tende a fare molto nel red teaming, perché ovviamente l'obiettivo non è una verifica esaustiva di tutti i vettori, l'obiettivo è raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio dell'attività. Ovviamente, ultima cosa, nel red teaming non è importante avere i privilegi da amministratore, cioè poco ci importa, noi dobbiamo raggiungere un obiettivo, quindi se anche si riesce ad ottenere l'accesso su una macchina secondaria, ma quella macchina ha le informazioni che ci servono o ci fa da pivot per arrivare alle informazioni che ci servono, per noi l'obiettivo è raggiunto, cioè la sicurezza del singolo sistema non è la sicurezza del sistema informativo, e diventare amministratori non significa avere sfiltrato informazioni. Tante volte un account poco privilegiato, pensate a quello di un amministratore delegato dell'azienda che non ha privilegi amministrativi, ti consente di accedere alla sua posta e di avere più informazioni di quelle che servono. Quindi si cambia proprio il paradigma rispetto a quello che è il penetration test. Una cosa fondamentale, quando si fanno questo genere di operazioni ci si trova a... Dai, cioè diciamocelo, per noi che facciamo questo lavoro è un parco giochi, per cui verrebbe da fare tante cose. Bisogna stare attenti a tenere sempre presente che cosa si sta facendo. Esempio, le sfiltrazioni di informazioni. È bello prendere e farsi un dump di qualsiasi cosa che ci passa sotto mano, non è detto che possiamo farlo. Altra cosa invece è tenere traccia di quello che si sta facendo. Immaginate che la vostra attività causi un incidente, oppure che a fine dell'attività voi dobbiate spiegare come siete arrivati a determinate conclusioni o a determinati privilegi. Ecco, in questo caso vi consigliamo di tenere traccia di tutto, perché sono delle attività, vi ripetiamo, molto complesse e ricordarsi tutto è impossibile. Non bastano spesso gli screenshot e non bastano neanche le note, perché alcune volte non avete tempo di farle queste note. Quindi vi consigliamo ad esempio di prendere una cattura continua dello schermo, o quando fate delle attività su terminale di fare un logging estensivo di tutto quello che succede nel terminale. Non vi serve? Meglio, vi serve e ce l'avete. A noi ci è capitato di dover... Esatto, non lo capiscono con i video quando lo vedono, figuratevi se non avete l'evidenza che glielo dovete spiegare a parole. A noi, vi facciamo un esempio, ci è toccato riconfigurare uno switch in maniera blind, alla cieca, abbiamo dovuto riconfigurarlo e abbiamo dovuto prendere i dump del terminale che stavamo utilizzando per ricostruirci la configurazione, cambiare quello che ci serviva e riapplicarla. Se non avessimo avuto il logging avremmo probabilmente dovuto terminare lì l'attività. Sì, poi l'altra cosa importante è la timeline, perché ovviamente a fine attività uno deve andare a spiegare quello che è successo e deve dare la capacità a chi fa il blue team, comunque a chi difende l'infrastruttura, di trovare riscontro in quello che è successo. Cioè noi molte volte dicevamo che abbiamo riavviato lo switch 18 volte, quelli dicevano non è possibile. E allora gli abbiamo dovuto dare i timestamp di quando abbiamo riavviato, ovviamente con un delta temporale, perché l'orologio non è detto che sia sincronizzato con l'NTP dell'infrastruttura. Però la documentazione continua e l'annotazione continua è parte integrante di questa attività. Vi stiamo stressando tanto sulle procedure, poi vi facciamo vedere qualcosa di più operativo, però è importante perché se non si capisce che il red teaming è fatto al 90% di processi e di procedure, non si capisce che è diverso dal pentest e che porta dei benefici che non possono nemmeno essere comparabili col pentest. Cioè, astenersi dall'utilizzare le procedure alla fine vi porterà a fare un'attività che fallisce o che comunque non porta nessun valore all'azienda, perché si scade nella banalità di quello che è un pentest fatto male.
Cyber kill chain, cominciamo a vedere un po' di tecniche, tattiche e procedure applicate in maniera verticale. Facciamo per esempio la cyber kill chain fisica. Ricognizione degli edifici, ovviamente uno la può fare con la macchina, ci può andare a piedi, può far finta di essere un fornitore, può dire che deve consegnare, cioè, a seconda di quello che succede, la ricognizione si può fare interna o esterna. Una volta che ha fatto la ricognizione e capisce chi opera in quell'azienda, chi si trova a bazzicare quei luoghi, quali sono le metodologie per entrare, come sono abituate anche le guardie, perché non vi scordate mai che le guardie sono abitudinarie. La guardia che sta là per 30 anni e vede sempre i corrieri che vanno avanti e dietro a determinati orari, non si porrà più problemi quando bisogna fare i controlli di sicurezza, perché sa che quelli sono i corrieri. Quindi, capito come si muovono dal punto di vista fisico i vari attori che ci sono nell'azienda, si può passare a fare il primo attacco, per esempio, un po' più informatico, cioè clonare i badge. Noi durante la nostra attività l'abbiamo fatto. E il vettore per clonare i badge è stato aspettare la fila la mattina. Perché? Cioè, per entrare la mattina in azienda si faceva la fila di mezz'ora, le persone erano a fumarsi le sigarette a fianco ai tornelli perché stavano là ad aspettare il loro turno, quando passavano quelli che avevano il badge magnetizzato noi glielo clonavamo. Poi erano RFID, non erano magnetizzati, però insomma, quando il badge era stato assegnato a loro ed era stato abilitato, noi glielo clonavamo e potevamo entrare all'interno dell'azienda. Di nuovo, durante un pentest avremmo detto il badge si clona, invece nel red teaming abbiamo detto il badge si clona, manca l'anti-passback, mancano le procedure per custodire in maniera safe il badge dal momento dell'assegnazione al momento dell'utilizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Da lì, sempre per approfondire la stessa kill chain, andiamo a installare i field device. Come diceva Lorenzo, anche qua, quel numero 3 si potrebbe espandere in altre fasi, perché lì inizia una nuova ricognizione. Noi il primo giorno abbiamo installato soltanto sniffer, li abbiamo tenuti su per 3-4 giorni, siamo tornati a prenderli, abbiamo analizzato i protocolli e poi abbiamo capito come ci dovevamo comportare. Però ogni volta abbiamo ridotto al minimo il footprint, non è che siamo andati in azienda, abbiamo scaricato tutta la carriola di giocattoli presi su Hack5. Abbiamo iniziato scientemente a posizionare in quelli che potevano essere per noi punti di interesse i dispositivi che potevano consentirci di accedere in azienda. Quali sono i punti di interesse? Normalmente dal punto di vista del red teaming sono quelli a cui sono attaccati i dispositivi sfigati, stampanti, videoconferenze, IoT, tutti i dispositivi dove nel 99% dei casi manca l'802.1x. Quindi sono sicuramente un vettore da cui si può iniziare per fare l'esplorazione dell'infrastruttura di rete. Backdoor hardware, attraverso la backdoor hardware siamo riusciti ovviamente a entrare sulla rete interna e da lì avevamo raggiunto il primo obiettivo, cioè da zero mettere un piede in azienda. Punto di vista umano, sicuramente la prima fase è appunto l'acquisizione di informazioni. Questo è un esempio di spear phishing, noi in realtà non l'abbiamo utilizzato tanto questa parte qua, anzi in realtà durante questa specifica attività non l'abbiamo utilizzato, abbiamo però acquisito informazioni della parte diciamo umana in altre modalità. Una che ha funzionato molto bene ad esempio sono i keylogger hardware. Con i keylogger hardware siamo riusciti a fare un sacco di attività interessanti. Abbiamo acquisito informazioni sia chiaramente di quello che possono essere credenziali eccetera, ma non solo, anche informazioni in merito alle procedure che vengono utilizzate, a chi contatta chi, durante che orari, le modalità di interazione tra i dipendenti, banalmente che chat viene utilizzata e come. Dal punto di vista cyber invece di nuovo abbiamo fatto scansioni a bassa interazione, cioè analisi del traffico in modalità passiva e verifiche utilizzando i protocolli leciti, cioè tipo non abbiamo fatto SYNSCAN con Nmap, piuttosto facevamo una sessione col Samba perché all'interno della rete avevamo osservato che venivano fatte da determinati strumenti quel tipo di pattern di traffico. Anche lì si utilizzano le tecniche che vengono utilizzate nel pentest in maniera silente, cioè c'è una vulnerabilità che si può sfruttare, noi preferiamo non usare gli exploit perché ovviamente evitiamo di triggerare gli antivirus che sono sulla macchina.
se serve si fa anche quello. Dal nostro punto di vista utilizzare l'exploit è un po' uno shortcut rispetto all'attività di red teaming, perché comunque non ti consente di approfondire tutta la kill chain, ma ti consente di sfruttare una carenza su un sistema che magari è temporanea e arrivare poi a ignorare quelle che sono le vulnerabilità strutturali. Però ovviamente se serve e c'è la possibilità di utilizzarlo, si utilizza scientemente, ovviamente non con il payload standard di Metasploit, non con le cose che vengono fatte out of the box, ma customizzando tutto ciò che serve per evitare che ovviamente questi oggetti vi individuino. Come? Non posso accelerare. Vai. Trop bien. Allora, vabbè, di questo direi che Facciamo abbiamo vedere già un po' parlato. Sì. Vai. Facciamo vedere un po', Vai, facciamo vedere un po' di roba perché... Allora, vi facciamo vedere un po' di strumenti che ci siamo portati dietro per fare le attività. Ovviamente attenzione, perché poi vi facciamo vedere pure quelli per scassinare. Occhio a tenere le lettere in macchina, perché se vi ferma la polizia e vi trova con gli strumenti a scasso in macchina non la prendono molto bene. Scusami, hai detto lettera. Una cosa fondamentale, quando fate questo genere di attività, portatevi sempre un lasciapassare, cioè voi dovete avere un qualche cosa che nel caso in cui veniate fermati da chi che sia, in casi eccezionali potete tirarlo fuori e dire guarda, sto facendo questa attività che è stata concordata con l'azienda, eccetera. Perché? Perché quando la guardia giurata chiama le forze dell'ordine e le forze dell'ordine arrivano, tendenzialmente è già troppo tardi e sono questioni che, cioè, è difficile derimere. Se invece riuscite a fermare prima l'escalation, tendenzialmente funziona meglio. Ovviamente cioè, in quel momento lì siete bruciati, avete finito l'attività perché per ovvi motivi, ma meglio questo che passarsi una notte al gabbio. Cioè, noi personalmente. Cioè, noi, vabbè, poi ve la raccontiamo bene dopo, però ci è capitato di finire una sera dentro la sede del cliente dove ci avevano chiuso a chiave, non potevamo uscire. Quindi è partita tutta una recita, una pantomima per uscire, che alla fine ci ha portato a offrire il caffè alla guardia e che si è scordata addirittura di ripigliarsi i badge, però insomma è andata a finire bene. Però anche questo fa parte del playbook. Poi c'è anche un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, le persone del team devono conoscersi e conoscersi bene e lavorare bene insieme. Come dicevamo, è un ambiente molto stressante, quindi meglio se vi conoscete. Con Francesca lavoriamo ormai da anni, abbiamo anche una certa sintonia e quindi diciamo che alcune cose ci vengono naturali, per cui ad esempio quando è arrivata la guardia sapevamo già che cosa fare, grazie anche al playbook, ci siamo messi a fare i cazzoni con una cosa diciamo che noi siamo la coppia arcobaleno più che il red team, però sta cosa, vabbè, che adesso... Comunque. Andiamo ai grimaldelli. I grimaldelli, vabbè, penso che li avete sentiti da tutte le parti, avrete visto i film con le spie che aprivano e via dicendo. Funziona e si usa anche nel red teaming. Ovviamente, prima di arrivare a scassinare con un grimaldello, si possono utilizzare le tecniche più intelligenti, tipo aprire la porta e cercare di vedere se la porta è aperta. No, ha funzionato tantissimo. Cioè questa volta qui abbiamo trovato alcune porte che facendo così le abbiamo aperte e abbiamo detto perfetto. No, aveva detto oh cazzo c'è un data center, però vabbè, è un po' differente. Se non funziona il grimaldello perché le serrature sono un po' più complicate, ci sono le bump key o comunque sono dei sistemi che applicano forza bruta. Le serrature potrebbero aprirsi, quelle moderne un po' meno perché hanno più pin di sicurezza, vale la pena provare. Non vi scordate mai che la cosa più figa che noi abbiamo trovato all'interno delle strutture con i data center è cancello blindato davanti, pavimento flottante che si alza fuori. Quindi si alza il flottante e si entra dall'altra parte. E chi sarà passato dei due nel pavimento flottante? Non io ho la panza. Il cerchio si restringe. Però queste sono piccole cose che poi uno vede sul campo e dice vabbè come fai? Cioè, la porta pazzesca, il sensore sopra, quello là magnetico per vedere anti-effrazione, serratura da $3.000 e poi una cazzata alzi la mattonella e non ci ha pensato nessuno. Altra cosa che si può fare sono le cosiddette elevator key o comunque le chiavi standard. Queste si comprano su eBay o comunque abbiamo riportato una lista di siti dove prendere questa roba. Scusate, con quella più a sinistra, quella fatta a stella, Amazon 12 euro spedita, grazie 17 Prime. ora. Ok, con quella in un altro genere di attività abbiamo attaccato penso l'80% di un'infrastruttura critica usando esclusivamente quella perché sono tutte robe dove metti giri e apri. E password di default. Vabbè certo.
Vabbè, altre cose interessanti tipo l'Under the Door Toolkit, praticamente quella cosa che vedete dietro la porta, la mettete sotto la maniglia e poi tirate e quando la porta è chiusa solo da fuori non è girata a chiave fa sì che le porte si aprano. Ci sono gli shove knife che io ho usato l'ultima volta negli Stati Uniti quest'estate, solo che siccome non lo trovavo fatto così di metallo, perché negli Stati Uniti hanno le pistole al Walmart ma non hanno gli shove knife, non si capisce perché, me lo so fatto partendo dal cartone, funziona uguale, poco durevole, però ci aprite comunque le porte. Scusami, lo show knife è un attrezzo fatto una sorta di gancetto, esatto, di uncino, che serve, normalmente viene utilizzato dai vigili del fuoco per aprire le porte, quelle di sicurezza dall'esterno. Sì, vi facciamo vedere qualche altro tool figo che di norma non viene utilizzato così. Per esempio ci sono questi oggetti che servono per clonare tutte le radiofrequenze a 40, 315 e 433 MHz. Sono strumenti molto interessanti perché di fatto li comprate sullo scaffale, li attaccate ad una batteria, li mettete vicino a un cancello e tempo 2 ore potete entrare di notte dentro la sede dell'azienda che vi siete fatti il telecomando, anzi quello ve lo fa pure da wifi e dentro al cellulare perché c'è l'app. Quindi è più comodo perché non dovete avere dispositivi strani in giro, non dovete avere queste cose con le antenne, perché si può fare pure con Arduino. Però insomma quello è piccolino, fatto bene, c'ha l'app. Solo una cosa, se dovete ordinare da AliExpress prendetevi per tempo. Altra cosa interessante sono questi oggetti cinesi bellissimi che riescono a... Io ci ho clonato la camera della stanza al suo matrimonio, è stato fighissimo, il regalo di nozze gliel'ho fatto così. E... Scusate, diamo un filo di contesto. Io mi sono sposato il sabato pomeriggio, per cui sabato mattina ero tra l'altro dove poi abbiamo fatto il ricevimento a finire di preparare. C'erano 15 gradi, pioveva, quindi vedo il telefono che continua a vibrarmi, a un certo punto lo tiro fuori, anche insomma un pochino risentito da questa cosa, e vedo Fra che mi fa guarda questo video e prende e comincia ad aprire le stanze delle altre persone. Ma serviva per fare gli scherzi allo sposo. Quindi Sì, no, per carità. era tutto legittimo. Ovviamente anche in questo caso gli standard sono tanti, le frequenze sono tanti, milioni di milioni, cioè trovate lo strumento giusto nella fase di ricognizione perché non tutti riescono a risolvere la situazione. Cioè se avete per esempio oggetti che sono prodotti dall'HID, con questi giocattoli non riuscite a fare nulla perché questi giocattoli servono soltanto per leggere gli RFX standard, che siano HF o LF, ma non vanno a interpretare la roba cifrata. Quindi insomma bisogna capire che cosa c'è e andare a agire di conseguenza. Provateli prima. Ah, esatto. Provateli soprattutto prima. Perché c'è una voce cinese robotica fastidiosissima che se lo fate in esercizio con la guardia dietro un po' si incazza. Quindi il Proxmark invece, che è una figata, che è veramente il coltellino svizzero per fare pentest su RFID, cioè un altro oggetto fighissimo, e poi c'è la fantasia, cioè quando dovete clonare i badge a distanza e non sapete come fare, prendete il Raspberry, lo collegate a un lettore che ha long range, gli portate la batteria con un filtro possibilmente sulla corrente in modo da renderla lineare e pulita e otterrete una roba che probabilmente non vi farà fare dei figli, però che clona dei badge a distanza di 2 metri. Quindi, scusate, su questa cosa Fra mi ha sfracanato i maroni per penso 1 mese e mezzo e se l'è portata al mio matrimonio. Esatto. Analizziamo qualche altra cosa molto rapidamente. Vi faccio vedere la valigetta dei sogni. Allora, la valigetta dei sogni è quella valigetta che noi abbiamo fatto all'inizio quando eravamo in modalità la Vispa Teresa. Cioè ci siamo comprati tutti i giocattoli che si potevano comprare per fare il red teaming. Hack5, Great Scott, la qualunque, li abbiamo provati e mentre li provavamo abbiamo fatto la valigetta per giocare e la valigetta per lavorare. Diciamo che ci sono dei tool che sono veramente fighi, tipo anche il Great Scott Gadget, il Throwing Landstar che serve per fare da tap sull'infrastruttura e quindi tipo lo attaccate, quell'oggetto vi aiuta a prendere le informazioni 802.1x, vi aiuta a prendere informazioni su tutte le transazioni, è passivo e ha 2 porte differenti, una per RX e l'altra per TX, quindi c'è anche un throughput abbastanza interessante. I keylogger, quelli wifi, sembrano una cazzata, ma se gli cambiate l'ESID e lo fate diventare click and share, in qualunque azienda li lasciate e non se ne accorgerà mai nessuno. Uno dei keylogger che abbiamo usato, ovviamente è una cinesata pazzesca, l'avevamo provato prima,
keylogger grande così, pagato 9 euro, penso, Sì, 9 una euro. roba del genere, il wifi che c'ha all'interno, perché quello ti alza un access point, prendeva tranquillamente col PC a una ventina di metri con un paio di muri in mezzo. Cosa ci sia dentro non lo so. La cosa bella è che noi eravamo anche con la scrivania poi davanti alla tipa a cui gliel'avevamo messo, quindi era un po' era pure strabica questa, quindi era un po' imbarazzante capire se ci aveva sgamato o se... però è stato bello. Comunque ci stanno cose in questo toolkit veramente, se voi andate sul sito di Hack5, cioè scaricatevi tutti e poi fateci pratica. Noi alla fine abbiamo deciso di utilizzare qualcosina del toolkit di Hack5, ma più perché era comodo, tipo il packet squirrel, non per altro, e abbiamo fatto una soluzione do it yourself, cioè Raspberry con tutti quanti gli shield per avere un reliable 4G, in modo da poter contattare i nostri server di comando e controllo, che l'infrastruttura poi è tutto, cioè, va definita bene, va resa resiliente, vanno presi tanti accorgimenti anche da questo punto di vista. E non vi scordate mai i cavi, gli adattatori, le spine, le ciabatte, perché è tutto bello, ma quando arrivate davanti all'oggetto e non ci stanno le prese di corrente, assicuro che una batteria USB vi salva proprio la vita. Anche perché il portatile di Fra dura dai 3 ai 5 minuti, quindi... Vai perché se no non arriviamo. Questa è una figata perché quando voi, non so se avete mai notato questa feature di Windows, ma quando voi dovete mettere un keylogger su un portatile, col cavolo che lo mettete il keylogger, o se dovete mettergli una roba, cioè se sono solo wifi non hanno cavi di rete, come gli fate a sniffare il traffico in maniera efficiente? C'è la fantastica iconcina quando l'utente è loccato, che è una vulnerabilità dal mio punto di vista di design stupida. Cioè vi dà l'accesso a una funzionalità amministrativa senza essere autenticati. Quindi banalmente, avete presente gli open space dove stanno tutti i consulenti che a pranzo si alzano col computer loccato? Loro vanno a pranzo e voi gli andate a collegare quell'oggetto al vostro access point FKP. Karma, quello che vi pare, Responder, che è uno degli strumenti più utilizzati per fare questo tipo di attacco, e gli avete fatto man in the middle senza utilizzare un exploit e abusando di una funzionalità di Windows che è abilitata di default e che il 99% di voi forse ha ignorato fino a questo momento. Quindi insomma, noi ci siamo fatti una banca in diverse occasioni, mentre lavoravamo ovviamente, con i consulenti seduti che andavano a pranzo e noi che durante la pausa pranzo facevamo questo tipo di giocattolo. Comando e controllo? Comando and control, per questa attività nello specifico l'abbiamo fatto un pochino più corazzato rispetto alle altre volte. Abbiamo usato più macchine che facevano appunto da server command and control, pubblicate in internet in diverse località geografiche, e poi i nostri sistemi che avevamo piazzato all'interno dell'infrastruttura vi si collegavano. Di nuovo è un'attività abbastanza error prone, quella di collegarsi, fare un SSH, un altro SSH, poi siete sulla macchina, dovete fare altre cose, per cui quello che abbiamo fatto è stato automatizzare i nostri sistemi. Quando ci collegavamo ai server di command and control gli venivano pushate già tutte le regole del firewall, tutte le route, tutto quello che serviva per poter raggiungere direttamente dai nostri sistemi le infrastrutture interne che ci servivano. Nello specifico, per un problema di design, il Raspberry di cui parlavamo prima era intestato su un trunk che aveva 89 VLAN disponibili. Ops. Che però non facevano arrivare nel data center. No, che non facevano arrivare nel data center perché quelle due con scritta MPLS non le abbiamo toccate. Però vabbè. Cosa importante, quando si fa il design del CEC bisogna adattarsi alla situazione, cioè uno lo fa col DNS, uno lo fa con la VPN, decidete come farlo. Noi preferiamo ovviamente l'out of band perché per ovvie ragioni non passa nei sistemi di controllo aziendali, però se non ci sono altre strade dovete adattare la vostra strategia a quella che il contesto richiede. Cobalt Strike non salva la vita, e che alla fine tante volte che scarica Cobalt Strike c'è tutto lui. No, non è vero, perché hanno cominciato a tracciare anche tutta la suite di Cobalt Strike. Ultimo ma non per importanza, occhio perché le sonde crashano, e se vi crashano quando voi dovete lavorare è una rottura di E non installate la Raspbian con systemd perché sennò comincia a bestemmiare che non finisce più, cioè non risale, cioè la Day One funziona bene, cioè via. Parte di umana
2 parole e vi facciamo vedere poi tutto lo scenario d'attacco. Lo facciamo vedere subito, se non arriviamo. No, ve l'abbiamo raccontato prima, cioè non improvvisate, mantenete la calma e usate i playbook. Queste cose sono fondamentali perché, per esempio, l'atteggiamento fisico è importante. Se c'è una guardia giurata che arriva e vi deve aprire la porta perché vi hanno chiuso dentro, se voi state con le mani in tasca, quella mette la mano sul ferro come prima cosa, perché giustamente immagina che state là a fare il ladro. Invece se voi andate là, rilassati, tanto lo sapete solo voi che stavate a fare un'operazione che è illegale, quella non ne sa niente, l'avete chiamata voi, magari la buttate un po' in caciara, gli offrite il caffè, dite 2 maledizioni al padrone che tanto funziona sempre e alla fine ve la cavate. Su buttarla in cazzara. Madonna, vai. Vi faccio vedere invece l'attack tree, perché... Un minuto. Minchia, attack tree in 1 minuto. Vabbè, abbiamo detto tutto, abbiamo visto tutte le fasi singole. In questo caso abbiamo fatto ricognizione, identificazione delle carenze di sicurezza fisica e siamo andati là e abbiamo iniziato a intercettare con i field device. Ovviamente dopo che siamo entrati abbiamo fatto la clonazione dei badge. Da lì abbiamo avuto 3 path per fare l'attacco. Ovviamente abbiamo scelto questi 3 path perché erano quelli che ci consentivano di eseguire e di raggiungere gli obiettivi, quindi eseguire la nostra missione e raggiungere gli obiettivi nella maniera più stealth possibile. Path 1, accesso alla sala apparati. Fondamentalmente io e lui abbiamo fatto l'amore telefonico mentre stavamo là in questa organizzazione, dove io gli dicevo che fa, andiamo al lago, piove, no, piove. Quindi ci siamo inventati una codifica per evitare che quando aprivamo la porta ci potessero sgamare le persone, non essendoci le telecamere. E diciamo che questa cosa, comunque, avere più persone piazzate in azienda che fanno da palo e che ti riescono a coprire in queste situazioni ti aiuta. Da lì abbiamo fatto password recovery, accesso agli switch di piano, acquisizione delle credenziali e delle community, modifica dello switch e configurazione della porta in trunk, in modo da poter utilizzare dalla nostra sonda quel trunk per accedere a qualunque VLAN senza passare dai router e quindi senza passare dai firewall e senza passare agli IDS. Tutta una serie di giri intorno fino a che non siamo arrivati sulle stampanti. Credenziali di default, abbiamo modificato la configurazione della stampante, da quella modifica siamo riusciti a prenderci le password in chiaro perché semplicemente ci siamo annunciati come il server SMTP per quella stampante, anche la vulnerabilità della stampante che non rivalida le credenziali una volta che viene cambiato l'endpoint. Avevamo credenziali per poter accedere al dominio, attacchi al dominio di base, privilege escalation sul dominio, compromissione di tutta l'infrastruttura senza passare dal via e senza fare un exploit. Stesso discorso col keylogger sulle postazioni di lavoro, anche lì abbiamo avuto la possibilità di intercettare le password e abbiamo utilizzato il pattern precedente. Sulla forensic invece ci ha detto sfiga perché c'era il BitLocker all'interno dell'azienda e quindi quando abbiamo provato a tirar fuori le informazioni dampando il disco non ci siamo riusciti e quindi in quel caso sono stati bravi. Però peccato che poi c'erano degli host che hanno abbandonato lunghi corridoi su cui si erano scordati di metterci il BitLocker che aveva le stesse password degli altri e là gli ha detto sfiga. Grazie. Grazie. Allora, se ci sono domande per Francesco e Lorenzo, eccone una, vai. Per essere legalmente sicuri, Sì. quanto il dipendente di un'azienda deve sapere di ciò che sta accadendo? Allora, quello non è tanto il dipendente che lo deve sapere, ma l'azienda si deve dotare di una serie di documenti e una serie di presidi che consentano all'azienda stessa di fare quel tipo di verifiche. Banalmente, quando tu diventi dipendente, firmi le policy del lavoratore e firmando le policy del lavoratore accetti le condizioni che l'azienda ti sottopone. L'accettazione di quelle policy è soggetta a, perlomeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei nostri legali, a diventare parte del contratto. Quindi noi informiamo le rappresentanze sindacali che si rifanno a quello che c'è scritto nelle policy aziendali e nel contratto di lavoro. Ovviamente non si possono fare attività che vanno a violare, cioè che diventano controllo del lavoratore, perché non lo accetterebbe nessuno. Però tipo nel nostro caso, pure quando abbiamo messo il keylogger, l'obiettivo non era controllare la dipendente e prendere quello che scriveva. L'obiettivo era prendere le password e verificare quanto fosse resiliente l'infrastruttura rispetto a questo. Quanta awareness avevano fatto per prevenire che questo accadesse? Cioè 0. Eppure si parla di keylogger dagli anni '80.
Quindi non è tanto quanto deve sapere il dipendente non sa mai nulla, però sa che l'azienda può fare quel tipo di controlli. Se vuoi è lo stesso meccanismo che sta dietro al WAF, all'IPS, a tutti i sistemi che ti intercettano il traffico inline. Alla fine sai che ci sono, ma non per questo non li metti, servono a garantire la sicurezza e non a controllarti. È la finalità con cui li utilizzi. È importante, scusami, aggiungo una cosa, per dare una dimensione, per 2 mesi e mezzo di attività sono stati 6 mesi di lavoro di 2 studi legali che hanno lavorato assieme, per cui non è una cosa del tipo, ma preparo la manleva, la mando all'avvocato che si dà Banalmente se vi vendono il red teaming a 3 baiocchi probabilmente vi stanno a inculà e non il red teaming, però in francese questo, noi solo di legali abbiamo speso 15.000 euro. E ovviamente avendoci lo studio legale interno ci hanno pure fatto una consulenza, se vuoi, a buon mercato. Quindi voglio dire, quando vai a fare queste due attività, sono attività che costano e che devono essere strutturate. E il problema vero è proprio quello che non puoi riutilizzare la parte legale da una parte all'altra, perché devi sempre riverificare che tutti quei presupposti siano soddisfatti. Noi lavoriamo con il penalista, il gius lavorista e un contrattualista, quindi è un po' complicato. Un'altra domanda? Eccola. Un numero minimo di red team, di personale, numero minimo, quanto può essere? Dipende dalle abilità delle persone che fanno red teaming. Alla fine, come dicevamo prima, non tutti possono fare tutto, ma se più persone riescono a soddisfare gli ambiti, il numero minimo è dato dalle persone che soddisfano gli ambiti. Tipo quando tu fai ricognizione e la fai in 1 o 2 persone, ti rendi conto di quelle che sono le skill che servono per fare l'attività e quindi da lì costituisci il team. Noi l'abbiamo fatta in 3 nel picco massimo, perché io, tu, Bruno. Quando eravamo lì? Sì, 4 con Luca, ma solo perché ci siamo alternati nella ricognizione per non farci vedere in faccia sempre le stesse facce. Però poi fisicamente sul campo, quando abbiamo fatto le operazioni più critiche, eravamo in 3, quando abbiamo dovuto fare la compromissione fisica della sala apparati, perché comunque servivano i pali che potessero coprire più parti del perimetro fisico, ed in 2 quando avevamo già fatto tutto questo e di fatto si trattava di consolidare la nostra posizione e di fare movimenti laterali. Una cacata. Ok. E grazie a Francesca e Lorenzo. Ciao, grazie a voi. Questo è tuo? Sì, lo so. Chiudi il portatile che non c'ho più mani. Che ce l'hai messo l'USB, sì? Sì, ce l'ho messo qua. Allora voglio là a cambiare. Sì. Aspetta che devo prendere. Ok, aspettiamo un attimo che si prepara Vincent Letou. Cambia il microfono, è lì. Lo vediamo, Vincent. 1 minuto. Allora, Vincent credo che abbia un altro talk abbastanza interessante per chi lavora comunque come tanti che stanno qui in un contesto aziendale, perché parlerà di Active Directory. Per chi non lo sa, Vincent è la persona che ha scritto AD Shadow su Mimikatz, perciò tutta la componente di Mimic, della componente Active Directory di Mimikatz, insomma è uno forte. Però oggi ci porterà un altro talk che è quello su Ping Castle, che è un altro tool che ha scritto lui per sue esigenze lavorative, per mappare l'infrastruttura Active Directory. Lui era il capo dell'IT di un'azienda francese pubblica che aveva tipo cosa come 350 domini, poi ce lo racconterà, una cosa incredibile, e ha scritto questo tool per facilitarsi la vita e capire quali fossero i problemi. Ok, welcome Vincent, welcome Miram, please. Basta non metti su Facebook. Grande. Piaciuto? Sì, assolutamente sì. Francesco. Noi dobbiamo fare pure gara insieme, mi sa. Con Fabio Battelli stiamo a lavorare. Sì. Io mi occupo di difense, parecchio. Infatti. Seems to be okay. You can use this.
Yeah, I need. Yeah, sure. This one. And forward and back. Yeah. Hello everyone. So you are here to know how you can impress your management, especially when you know nothing about Active Directory. So if you know nothing about Active Directory, it's simple. In a company, when you are using your Windows to type your password, it's going into Active Directory. So let's start. Sorry? This one to go. This one to go. Okay. Okay, so let's introduce myself. So I'm Vincent Letou. I'm French. I suppose you have understood, guess, based on my accent. So this is not a red team talk, to change from the other talk you got before. And to change also, I'm not a red teamer. I'm more part of the management. So I had a position as architect or blue team or CISO, everything you want about that. I'm also a former newbie because you have to start from something. So when I started this project, I knew nothing about Active Directory, but I'm cheating because I write some codes, especially in the smart card world. I made the GIDS applet. I play with OpenPGP smart card. But you may know me as a contributor to Mimikatz. So below you will see my name. So each time you run Mimikatz and you see two names, Benjamin and the second one. So the second one is me. And no, because I love traveling around the world. I'm no speaker in many conferences. So you want to impress Jean-Luc? I love Jean-Luc because it's so French. I mean, this is the only captain of the enterprise which is French, and is a Frenchist. So Jean-Luc is your manager. He knows somewhat that AD is important because you got some ND in the enterprise. But as a manager, he has so much things to cover. He got alert with the Klingon, everything you want. As a captain. And if you speak about security, because you are the security guy, it's up to you to fix it. And without additional budget. You have to fix it silently. But when you go to the management, you have something which happens. So I put this Dilbert cartoon, and I just rephrase some topics. So you go to the management, you say, oh, Mimikatz, let's write the password in click text, it's dangerous, you can compromise your Active Directory, and you need to fix it because before I knew NotPetya. And then you got fired. Because this is not the way you speak to the management. So maybe it's time to start with the basics because Jean-Luc, not Jean-Pierre, is asking for basic question. So when I started this project, I was asking where is the 101 Active Directory course, meaning that I'm just starting my Active Security project. Where do I start? So I've made this map. You have many frameworks. For example, you got the French one, you got the US one, you got the German one. I don't know about Italy, I didn't make any research. You got very specific control. For example, you got the STIG control for the US. You got many things to control, for example, for GPO. So this is from general to basics. And when you are looking at tools, you got very advanced tool. So I put the French one. For example, you got BTA which was made by Airbus. You got Active Directory Control Pass. You got also a Bloodhound that everybody should know. Many tools to check for GPO compliance. You got also scanner for the WannaCry like. But when you want to have a big picture, I didn't find any tool to do it. So my basic question was, how much domains do I have?
And I don't know. So let's continue with also a basic question. The basic question is, how much users do I have in my domain? So you Google it, and basically you find two ways to get the answer. The first one is a PowerShell commandlet. You type get AD user, you do a pipe, you count. It's very fast. It takes only 2 minutes, but you need to install something, and you need to be local admin to do it. It's an admin kit. You got also a second methodology that everybody can run. You just run an LDAP search, and you count the number of results. But in real life, it's very slow, and it's not very usable. Let's continue. I have my domain, and I want to know how much domains are connected to my domain. So I go to Google, and I see a list of answers, and I'm just trying every answer proposed. So the first one is to run get-edtrust. But because I'm not admin, I was not able to install RSAT, so I'm not able to run it. Okay, so you can use netdom, but netdom is also part of RSAT, so you can't do it. You have a nice tool, which is PowerView, that don't have any prerequisites, except not being detected as a malware. So it's difficult. And if you look in the image section, you will find the screenshot in the middle, which shows the trust. That's exactly what you want. The problem is because this pop-up is part of the admin kit, you need an admin to run it. And you want to ask the admin, here is data, but he has other things to do, so good luck. So I wanted to have something generic. The goal was to have an overview of my domain, be able to build a map. It was inspired from the previous audits we got and the best practice. So the idea behind this report is to have a global overview of the AD and to be able to assign a problem to every person which is accountable for it. So I tried what everybody should have tried before me. That means write a PowerShell script. So it's easy to do, so I've done it. But what we found out on the field is that it's hard to debug PowerShell script. I mean, it's hard because you get an error, so you can see the error, but you need to understand the logic before getting to this error. So when you have someone on the phone who says, hey, I got an error, how can I fix it? It's very difficult. Something which was also surprising for something like me is that when you are running a PowerShell commandlet, you can get as output null, nothing, or a single object, or an array. That means that if you are applying a count, it doesn't work. Surprisingly, in the RSAT package, I was surprised that you have a commandlet which allow you to tell you the number of people, to tell you the member of a group directly. But when you have people which is from another domain, which is called the foreign security principal, it just doesn't work. And to add to that, we had only a few expertise, so it was very hard to do it. So you can see at the left, we had to split the script in many subparts. And as a consequence, we made so many versions. So to be able to audit Active Directory, we have made up to 24 versions. So you can see at the upper right the list of change, and you can see that it is getting a lot feedback to get improving. And in addition to that, when you get some results, you are just a newbie and you get to the expert, and the expert say, hey, you are a newbie, you don't know this, leave me alone. And it was very difficult to move on. So let's make a demo of Pink Castle, the results of 4 years of hard work.
So it's real demo, it's not recorded demo. So you can see my lab has plenty of domains. Yeah, this is a company. So what I suggest to do when you are getting back to work Monday, you go to pinkcastle.com. Then you see it's very easy. You switch to download. I have to demo it to show you how simple it is. Nothing. Okay, so yeah, repeat last minute again. So you go to pingcastle.com. It's easy to remember. Ping like ping pong, castle like a fortress. You don't read the blah blah. You go straight to download. You get down. You have a big download button. It's super complicated. You get a zip. And inside the zip, you get just an exe. And because I don't want to mess with my lab, I have already Pinkcastle here. So when you double click on it, you get a menu. But because it's too complex for management, you have just to press enter because this is the default option. You go straight because you want to edit your domains. And up, it's done. So for very complex domain, it's taking between 2 and 10 minutes. You can see that the program has created 2 files. The first one is an HTML file, and the second one is an XML file. So you can directly open the HTML file. So I will enable the JavaScript because there is something cool. So here is the report for my domains. So what the management likes is a big indicator, very simplified. So here is the one. So you are at 85 up to 100. So you are in the red zone. You got also many indicators. I don't want to spend much time. You get the rules, which has been added. So for example, this rule is by default. I wasn't aware when I started this project, but anyone can add a computer to a domain. So you got the detail for the rules. You got many generic informations for the computers, for the operating systems, for the domain controllers. I will go very fast. If you want to know the list of admins, it's here. Kind of many detailed things. Etc., etc. But I will show you now the cool stuff. You can see that you have an XML file here. So basically, it is the content of the XML report. But with that, you can build more things. So I will run Pinkcastle with other domains of my labs. So enter. And instead of just pressing enter, I will enter a star. So it will scan all the domains that this program can access. It's a little slow because my lab is huge. It's taking 20 seconds of this step. Okay. Okay, here. So what you have is that you have basically run the report on all domains of your company, but you have some bonus things. For example, you are able to get the map of your domains. So you can see in my lab that I got 7 domains. Okay.
And on the field, you will discover that it's hard to fix things. I suppose everybody know it. So this is 1 or 2 courses about the vulnerability scanner. So everybody should have a vulnerability scanner. And when you got a hit, you got a rule. And what's cool is that you got a solution mark. So you run your system, you run your vulnerability scanner every month or every quarter. You get a list of problems. You get a list of fixes to apply, and you forward it to the admin, right? Not exactly. Because the next quarter or the next month, the problem is still there. So you need to check by yourself if the problem is fixed or not. So for the null session, you have many tools to check for it. So for example, you got an nmap script, but nmap requires admin rights. You can play with RPC clients, but you need Linux, and if you are running it from a VM, you need admin rights. You can run Wireshark, but you need admin rights. And you have this little command at the right, net use / IP address IPC$ with a null. But the problem is that if you want to test a domain controller because you have already a session, it doesn't work. So it's not 100% reliable. Sorry. But when you are looking deeper, you will find out that there is 2 ways to enable the null session. The first one that everybody knows about. I mean, you just connect with an empty user. But you got also another way to do it. You got some translation mechanism that can be used without any authentication, and you just ask the system to translate one ID to one user. So for example, you do for the first one, so SID of the domain -500, and then the system answers to you admin. Then you try the next one, the next one, the next one, until you got no users. So with these techniques, you are able to enumerate all the users of your domain. And why? Because you got some secret root cause which is not documented. So when you install Windows 2003, I mean 15 years ago, you had a small checkbox in the installation wizard which asked you if you want to maintain the compatibility with Windows 2000. And if you check yes, because you didn't want to break anything, what you got is that you got anonymous, added as a member of the pre-Windows 2000 compatible access group. And because this user is here, you got null session. I got also a nice thing out of the field. I got someone trying to install SharePoint, and it wasn't working with users. So the guy just Googled it, find how to, and he just applied to it. So the how to explained to him that he has to modify the special attribute named DS heuristics and to change the value. So unless you know this special trick, it's very hard to protect your Active Directory. So before impressing Jean-Luc, I think you need to impress the Active Directory guy, because he will do 80% of the job. And you did a bad job previously with null session, but let's go on. So I will show you a very specific trick that most of the ID admin don't know. And with this trick, you will be able to show you that you know a little things better than him. So in my research, for example, I wanted to detect unpatched computer. But to detect unpatched computer, you need to connect to a Windows Update, and you need to have statistics, you need to be admin, and it's very complex. But you can reverse the problem. I mean, if you got a computer which didn't reboot for a while, 6 months, 1 year, you can guess that this computer has not been patched. So the idea is to get the last startup time. So at the top right, you have a command that you can run. It's entitled, it's by default, and you can get the startup time of a computer.
So I think this one the admin knows. But the left one, I think the admin didn't know about it. I mean, when you have SMB v2, when you just connect without any authentication, the server answers for the first packet, it answers with a response that contains the startup time. So you have the link, you can show to the admin that you can get the startup time of a computer without any authentication. So it's good if you want to scan your computers. For the trust, you can get the information by doing an LDAP query, so there is no magic. But because you can get to the property of the trust, you can get the trust creation date, that an admin did forget about it, and you can know if a trust is active or not. I mean, every 30 days, the password of the trust needs to be changed, and if the password is changed, the trust object is changed. But if there is no change in the trust is inactive. 2 slides. Most of the admin don't know about metadata because it's an hidden attribute or hidden command. So you can retrieve it with ldp.exe or ADSI edit if you have to switch some options, but not AD Explorer. Based on that, you get some information, for example, about the last change time, how much time it has been changed, etc., etc. But now, let's get to the cool stuff. You can know the number of times the KRBTGT password has been changed, and what was the last time this password has been changed. Because if the user is using the reserved question, it just clear a field and you lose the information. So you get in this information. You can also play with an attribute named schema info. You will just Google about it. And with attributes, you can know the number of changes that have been applied to the schema since the creation of the forest. So in the red bubble, you can see 7C7. You do a change, and it becomes 7C8. So you got an increment. And based on the metadata, you can get the date of the light change. So you can get very advanced information without any write. Last but not least, you get an attribute named DSA signature on each partition. So the admin knows commands named repadmin to get the same information. But you don't need to have this utility. You can just get the metadata, know each time this attribute has been changed, and you can know if the server has not been backuped anytime, or weekly, or daily. And the admin thinks that this information is confidential, but it's not. And I think it's time for a demo to show you more funny things. So if you look at this map, so we are here on the domain, and you can see that you have some kind of complex architecture. So you have a forest here, you have a forest here, you have another forest, and you got a bastion. And I will show you that the bastion, which is overprotected, you can extract all the users of the bastion. So I will run Pincastle. I will switch to the scanner section. I will use foreign user scanners. So I want to enumerate the people of this bastion. So here it goes. And I need to input the server that you can access, which is closest to this computer. So in this case, it is this one.
So you see everything has been successful. So you see, you got the list of all the users of the Bastion. So the Bastion is heavily protected with firewalls, with unidirectional trust, and even with that you can get to it. It's not an attack, it's a feature. I will show also some nice trick. I think this technique is not public. I tweeted about it. Antivirus check. So I will run it on my computer, so you will see it, and I will ask for a foreign domain. So what I was doing here is that I was connecting to the domain. I'm connecting to the translation service which translates SID to user ID. And I'm using the fact that each service has virtual users. So I'm just connected to this domain using this translation and trying to see if the service is installed or not. And because I know it's not the right... Oh, it is? Yeah, it is here. And because I was able to find the service named WinDefend, I'm able to know that Windows Defender is installed. But I have made it on my computer, but I can do it on foreign computer. I can do it on... Oops. Not the right pop-up. One more session. Okay. So you see, it has not found any service. So the computer seems to be unpatched. But because maybe you don't trust me, I will scan it with another service. So I will use the TAM service. I will scan it. Okay. And you see that it was able to find that there is a Windows service here. So you can, alternatively, you can use this feature as a vulnerability scanner to know if some product is installed or not. For example, Apache, IIS, or something like that. And also, if you want to use it in a standalone feature, especially for Red Teamer, I've extracted this feature in a PowerShell script, so you can use it. So we have impressed the ID admin, and now it's time to get closer to the management. So what I learned with the management is that you have to speak, you have to make very simple things. You can see on the anime GIF, which is from the movie Margin Call, the CEO of a big company is asking to be speaked as a child, you see, or a dog. Don't waste the management energy. I won't go into details into the slides. I made a talk at Blowout about it, about domain discovery. But when you are launching an AD security project, you will find domains and domains and domains and domains and domains. And if you put the management energy too soon, you will waste the management energy and you will be left alone. So don't get into technical too soon. It is very a trap. So you are ready to improve the management? Ready? So you go to Jean-Luc. Okay, hello Jean-Luc. I want to make all ID owner run Pincastle once this quarter. So you got 3 months to run it once. And the goal is not to solve the problem. Don't solve the problem. It's just to evaluate the budget for next year. And it costs no money.
So basically, every blocking point, you remove it. You remove it. You just say, you want to run it because it's Jean-Luc, but no pressure. And then, time to pink castle magic. Oops, not the right computer. That's the problem, having too much VM. So I will use another program named pink castle reporting, and I will ask him to generate nicely a template. Oops, it's slow. Not supposed to be slow. That's the demo effect. Ah, yes, I know why. Because it's checking for the computer, for the program digital signature, I had just to unconnect it. So it will be faster. Where it is, where it is, where it is. Okay. So what I just made it right now is to build an Excel file. You know, it's super complex. Huh? Now I will fill this Excel file with the list of my domains. Reporting. It is here. Press. So you see it's super complex. I just put my domains I found out in my previous study. I just put a BU, and that's all. Based on that, I will run again the program. And I will build a PowerPoint. Yeah, the management of PowerPoints. So this is a PowerPoint, but because it is inside the VM, it's not good to be seen from outside. So I have the same PowerPoint here, just in case. So when I started this project, I just entered 10 times. I just fill an Excel file with the results, and that's all. And with that, you got a nice dashboard. Okay, it's not branded. It's your job. You have to be paid for that. But you know how much domains has been covered. You know the average risk. You know what is the SID filtering status. You can get the detail by BU. It's okay, not okay. You can know the detail like that, and you can switch per BU. So you have if you need to split the work across many BU, you got already the KPIs. You can also do the same, but I don't have much time. Okay, we'll stop here. Okay, now getting to your management work, you need to go explaining to the lower management that depending on the color, Jean-Luc can be happy, green, or unhappy, red. You have to do it. I mean, it's very important. It's very technical. That's why you made so much study. So they have to work, and they will work because people don't like red. And then you go back to Jean-Luc. Thanks to his decision, he has made a new security indicator, but best. He can go to his management, Jean-Luc's management, to explain that the security subject is on, that he has made things, he's got measurable results, and he gets to a point that he's asking his management, either I get budget to fix it, so more money for him, more money for you, or it translates the read to the management. So if you got a problem, it's not your fault, it's not Jean-Luc's fault, it's Jean-Luc's management's fault. And because of that, Jean-Luc will get a bonus. He will get a bonus, you will get a bonus. I tried to make it super simple. But if you don't want to have the simple part, I have just 2 slides. I will explain in more methodological way.
what we have done here, it's called maturity. So this diagram is inspired by CMMI. If you don't know CMMI, it has been made by Carnegie Mellon, which is also designed the CERT brand. So if you heard about CERT, it's Carnegie Mellon, it's CMMI, the same things. So it's ranging from step 1, initial, to repeatable, defined, managed, optimizing. In short, 5, it's Mimikatz. You want to detect Mimikatz, you have to be at the 5 steps. And Pick and Install focus on the 2 first steps. The first one is define the scoping. You know what is your Active Directory. You know if it's good or it's bad. And you have already built something. And this maturity, I've wrote a paper which is on the website. When we zoom into this sub-process, into these main processes, you got sub-processes, and for each processes, you got the KPI. So if you want to impress more Jean-Luc, because maybe Jean-Luc is a technical guy, you can go here and make things right. And the best thing with this methodology is that you can get a single score for a whole company. And management like having a score for a company before they are building this company. So it's good. So okay, I'm right at time. Time to get to the conclusion. Spoiler, Pinkastle, do not stop Mimikatz. I write Mimikatz, I write Pinkastle, not completely Mimikatz, to be honest, it's more Benjamin's job, but I do not claim to stop Mimikatz, but at least if you get hacked after being run Pinkastle, you can say, okay, I've done something. But if you didn't run Pinkastle before getting hacked, you have no excuses. So what I found in the field is that you got to vendors. So I don't think there is any AD security vendors here. But basically, they sell to you big houses, big houses with a pool, with the tennis court, everything you want. But they just forgot to put the foundation, and then it collapses. So what I promised to you with Pinkastle is to build strong foundation, so you will be able to build the house you want. If you have no budget, you will have just a basic foundation. But if you have budget, you will have a big house with a nice pool. And to conclude, you have no more excuses. Just run Pinkastle as Jean-Luc ordered. Thank you. Because it's too complicated, you got also the link before I disappear. Take a picture, show it to the management. You know, management, you have to speak slowly like a child or a dog. This is a link. Okay. So, any question for Vincent? For the Mimikatz question, at least one. At least one. No question. Maybe I was boring. Clear. No. Blue team is boring. I think a lot of people on Monday will try this tool. I'm sure. Yeah. I did. You know. And thank you. Welcome. Thank you for your talk. E adesso diamo il benvenuto a Luca Massarelli, che è l'ultimo speaker della giornata. Yes. Impegnativa la cosa. Luca è un ragazzo di Roma, perciò insomma abbiamo piacere dell'Università della Sapienza, giusto Sì, Luca? sì. E quindi Luca ci parlerà di Self-Attentive Function Embedding for Binary Similarity. Adesso torniamo un po' a parlare di malware, giusto Luca? Sì, malware e deep learning. Ok. E vabbè, lascio il palco a Luca. Sei pronto? Yes. Ci siamo. Ok, bocca al lupo. Okay. Good afternoon. I want to thank CyberScience to let me be here today. And in this talk, I will talk about research we did in the last year at Sapienza University. This research is called SAFE, Self-Attentive Function Embedding for Binary Similarity.
I hope you will enjoy my talk. So let me present myself. I'm Luca Massarelli I'm a PhD student at Sapienza University of Rome. And during my PhD, I'm trying to explore how we can leverage artificial intelligence in order to improve security. So one important task in security is, of course, reverse engineering. As other talks point out today, this is not a simple process because it requires a lot of skills, but also a lot of times, because often you have to tackle problems that are always different. And I think that if you are a reverse engineer, you know very well it, and you also drink a lot of coffee. So the field of reverse engineer is very wide, but actually in this research, we focus on a very important problem. This is the problem of binary similarity. Let me explain you. So consider that we have these two functions, function A and function B. And you want to understand if these two functions have been compiled from the same source code. You know that if I take the same C code, I can compile it with different compilers, with different optimization. And in that case, I will end up with totally different binary code. For example, function A and function B have been compiled from the same 3 lines of C code that actually perform a swap of 2 locations of an array, but function A has been compiled with optimization 0, while function B was compiled with optimization 3. So, as you can imagine, it is not trivial to understand that actually these 2 functions implement the same semantics and came from the same source code. And how we can do it? In different ways. But first, let me show you why this problem is very important. We can have at least 3 applications that will benefit from binary similarity. The first is the vulnerability detection. Imagine that you have a program or a firmware, and you want to find out if inside this firmware you have some characteristic vulnerability. What you can do is, if you are able to solve the binary similarity problem, you take a copy of the vulnerable function that we suppose you know, and you try to find it function similar to that into your programs or firmware. But also you can use binary similarity for library function identification. Let's imagine that you are a reverse engineer, you have to reverse a malware, and the writer of this malware statically linked a lot of libraries. And if the malware is stripped, as is often the case, you will lose a lot of time into analyzing, try to understand which functions came from libraries and which functions are actually typical of this malware and require more attention. So this is another important problem. Finally, you can also imagine to use binary similarity in order to hunt for malware in the wild. Because if you can determine that a given function is peculiar of a given malware family, then you can try to find out if these functions is inside a given sample. So we were not the first to try to solve this problem. In the past year, there have been multiple solutions, but each of these solutions presents some issue. The most famous one is probably bindiff. Bindiff is a plugin for the famous disassembler IDA Pro, and basically what it tries to do is to compare the control flow graph of 2 binary functions, and it tries to compare this graph comparing basic blocks. And when it found that some basic blocks are different, it will point out it to the user. Bindiff is very useful if you want to analyze a patch, but it is not very useful if you want to compare similarity between a lot of functions, because comparing graph is not a scalable computation, and it will require basically impossible time to do a lot of comparison. Another nice tool that in some way solve this problem is IDA Plus Alert technology. This is a proprietary technology of IDA that actually is very useful when you have a stripped binary, and it permits you to detect library functions in this binary.
The main problem of this technology is that it is signature-based, so basically it tries to look into the binary if it found some signature of a known library function. Here the problem is that using signature, you need to create a knowledge base that actually contains a copy, a very similar copy of the library functions you have in your binary. Then we have Diaphora. Diaphora is a very nice plugin. It is an open source plugin, and it is for IDA Pro and Radar 2. And actually, this plugin implements different heuristics that try to give you a similarity score between two functions. The main problem of Diaphora is that actually, if you use low heuristic, it works pretty well. But if you use fast heuristic, this does not work very well. So it can be improved. And finally, we have Yara. Yara is not actually built for binary similarity, but it is an engine in which you can write rule, and it will trigger the rule if it found some particular pattern of bytes in the binary that we are analyzing. You can imagine to use Yara to build a custom rule in order to target a specific functions. But in that case, you will require a human analyst that will write the rule. So to recap, existing solutions have three main issues. The first is the scalability. The second is that they require an exact copy of the functions you want to match. And the third one is that basically in a rule-based approach, you need analysts that write rule. But let me spend some word more about recompilation. You know that if you have a malware, it is very easy to recompile it instead of obfuscating, because when you recompile, you are sure that the application will work, but it is also very effective, because with just a careful recompilation, you can try to avoid different antivirus engines, but also you can make the life of the analyst very, very hard. And so in our research, our goal was to find out if we can make something more, and if we can build new solutions that are both efficient and effective in order to solve the binary similarity problem. And we found out that actually using some techniques that we borrow from natural language processing field is can actually give us a very good solution to this problem. So the technique we use is based on the famous model that is called word2vec. This is a model that has been built some years ago, and basically it permits to associate to a given word in a text an embedding vector. So let me explain what is an embedding vector. An embedding vector is actually a series of numbers, an array, you can imagine, that represents an entity. And for example, in the natural language processing field, you can build embeddings for word, sentences, or whole documents. But what is very nice of the embedding is that if I have a good model that is able to take as input words or sentences and to give as output embeddings, these embeddings actually will preserve some information of the entity they represent. For example, in the case of words, embeddings are able to represent the semantic similarity between words. To make an example, imagine that you have two words, binary and binaries. If with your word2vec model, you can associate to these two words two embedding vector. This embedding vector will be not randomly. And since the word binary and binaries have a very similar meanings, when you will compute the dot product between these two embedding vectors, if the model is good, the dot product will be very close to 1. So why embeddings are so important? They are so important because basically they permit to make fast computation, because working with vectors, it's really easy and fast if you use, for example, GPU and NVIDIA, and also are very easy to share. So embeddings are a very good candidate in order to represent functions. Our idea was to associate
to each binary functions an embedding vector, and then computing the similarity between the similarity between the functions using these embeddings. The idea is very simple, but the main problem is how we create this embedding, how we can train a model that is able to take as input a binary functions and to output a semantic preserving embeddings. Let me show you how does the word-to-vec model works and how we apply it to the binary code. So the idea of word-to-vec is very simple. The underlying assumption is that actually the meaning of each sentence into a text is represented also by its context. So what the word-to-vec model tries to do, it tries to predict a word inside the sentences given its context. So for example, in the third line, the model tried to predict the word brown given the word the quick and fox jumps. In this way, at each iteration, the model updates the embeddings of each word that are initialized randomly, and at the end of the training, we will get embeddings that actually represent very well the semantic of the word. In order to show that this works, I have this plot. And for example, if we plot the embedding of the words into a plane, we can see that this embedding preserves relationship between words. We can also imagine to ask to our model some kind of relationship. For example, the research that first developed word-to-vec model tried to answer to the model this relation. Man is to women, as king is to, and they measure that effectively the embeddings that correspond to the solution of this sort of equation was the embedding of the word queen. So if this model works very, very well, it is also able to associate to nations, their capitals, for example, and we decide to try to apply it to the binary code. So basically, we disassemble a lot of binaries, we create a very huge corpus of binaries, and we train the model over them. Basically, our model was trained in order to predict an assembly instructions given its neighbor. So when we train our model, then we also start to ask to our model some questions. For example, this one. Push RBP is to pop RBP as push RX is to, and we see that the model answers with pop RX. So the embeddings effectively represent in some ways the semantic of the instructions. We can also visualize this in 2D planes where we project the embedding of each instructions, and we see that actually these embeddings are clustered together according to the semantic of the instructions. For example, in the circle, we have embeddings that represent move instructions from the memory to the register R0, while in the triangle, we have all the instructions that represent a move from a register to a register. So these work really well, but this does not solve our problem, because our final goal is to have embedding not for instructions, but for functions. So what we need is to take the embedding of instructions and aggregate them in order to build an embedding for a whole binary functions. We tried different strategy in order to do it, and we found out that this one was the one that performed the best. Basically, what we do is we take a self-attentive recurrent neural network that I will show a bit later, and we take the list of instructions that are in a functions, and we take pair of functions. We build a dataset in which we know if two functions were similar or not, and we take pair of similar and dissimilar functions. Then we fed this pair of functions into our network, and the red layer on represent actually the embedding. So we train the network using the similarity score between the two embeddings of the input pairs, and with this similarity score we build our loss functions that actually permit to the model to learn how to represent if two functions are similar or not.
The model is called self-attentive because it employs a mechanism that nowadays is very common in deep learning that actually permits to the model to focus on a specific part of the input. So for example, in our case, we see that the model focuses on the instructions that actually are conserved when you recompile a code. For example, it focuses on calls that often are conserved if you use another compiler, and in this way it learns on how to represent two functions. So the whole pipeline is this one. We take our binary functions. First, we use the instruction-to-vec model that we trained before, that permits us to associate to each instructions and embedding. Then we take this embedding, we fed them into our trained self-attentive recurrent neural network, and as output, we have the embedding of the input functions. So now that we have a way to compute this embedding, we want to know if actually this works. But first, let me point out something that is very important. The main problem nowadays in building deep learning techniques is that actually you need a very huge data set. But when you want to apply deep learning to binaries, it is not difficult to have a large data set because you can download a lot of projects from open source repository like GitHub, and you can compile it with different compilers. Each compiler has at least different optimization. You can also use different flags. And so basically you can create in few days a very large data set. When you have a lot of binary, what you do is you take a powerful machine with some disassembler, you start to disassemble all your binaries, and you will obtain your data set. It is important that also when you compile, you can add symbol, so it's also easy to build your ground truth. And actually, we see that in this way, these techniques works really well. In this plot, this is a receiver operating characteristic curve. Basically, this curve tells us how well a classifier is able to distinguish between the two classes. In our case, it tells us how well safe is able to distinguish between similar and dissimilar functions. If we have a perfect classifier, the area under this curve will be 1, and actually the curve will be a rectangle. But as you can see, safe, that is represented by the green curve, perform very close to the perfection. While other two solutions that we tried, one was Gemini, that was an old research paper, and the blue one was another paper that we made, perform not so well. For example, the area under the curve that in the perfect case A1 for safe was 0.99. So it is really good. But we also try to use safe to evaluate safe as a function search engine. So what we did is we take different versions of PostgreSQL, we compile it with different compilers, and we build basically a knowledge base with all the functions from Postgres. Then we select randomly some functions from this knowledge base, and we compute the embedding for the whole function in the knowledge base, and we start to query the knowledge base as a search engine searching functions using safe embedding. And we see that, for example, if we retrieve the 10 most similar functions to a query, safe is able to reach an accuracy on these 10 functions, a precision on these 10 functions of 0.9. So basically, if you retrieve 10 functions from your knowledge base, 9 of them are actually similar to your query. And I think that this is a very important, a very good and important result that actually permits safe to be at the state of the art. But what I like also of embeddings is that on top of embeddings, you can try to build different classifier.
when you have a mathematical representation of an entity, basically the limit is only your creativity. So what we did is we create a new dataset where we manually classified functions according to their semantic. In our dataset, we have 4 different semantic classes that were functions that implement sorting, encryption, string manipulation, and mathematical operation. And we compiled all these functions with different compilers. We compute the embeddings for these functions with the trained model, and then we project these embeddings onto a 2D planes. And actually what we see is that, as in this figure, the embeddings are clustered together according to the functions they represent. This means that actually if I have 2 encryption functions, their embedding will be similar, and I can be able to distinguish them from 2 functions that implement a sorting. And we build on a classifier on top of it in order to evaluate also the ability on discriminating between the 4 different classes. And we see that using safe embedding with a support vector machine classifier that is the basic one, we have an accuracy of 0.95. So quite near to the perfection also in this case. I like very much this application of SAFE because it paved the way for very interesting solution for reverse engineering that I will show you. So now this is the nice part where I will show you some application of SAFE, and I will start with an application of the semantic classification where we try to identify an encryption function, the encryption function of a ransomware without looking manually at it, but only using safe embedding. Then I will also show you how we can find vulnerable functions inside the firmware with SAFE. And finally, I will present a tool that I also presented at Black Hat this year, that is YaraSafe. This is a plugin for the famous pattern matching engine Yara that actually permits you to use safe embedding inside the rule. Let's start with the first one. So our goal in this case was to try to find out if, using safe embedding, we were able to identify which functions inside the ransomware perform encryptions. So we take a sample of Tesla Crypt ransomware, and we disassemble it with IDA, and we compute the embeddings for all the functions we found inside it. Then we take this embedding, we apply our trainer classifier on this, and we realize that actually 6 functions of the 200 functions that were inside this sample were classified as 7 functions were classified as encryptions. So we manually look at these functions in order to understand if our classifier was right or not. And we see that 6 of them were effectively performing encryption. For example, this one, you can see that this is a performing encryption because it does a lot of math operation, and we also look at the call uses functions, but after a while we realize that actually this is a function that implements SHA-1, so effectively the classifier was able to give a very important information to the reverse engineer, that is where is the encryption function. And this application can be really useful if you imagine that you have a firmware. For example, you have an Ethernet switch and you want to analyze this firmware. If you have a methodology in order to automatically see the semantic of the function, to automatically detect the semantic of the function you find inside this firmware, you can have a sort of alert system, because let's imagine that you have this Ethernet switch, and looking at the firmware with this automatic tool, you see that there is some function that performs, for example, encryption. Why you have an encryption functions inside the Ethernet switch whose scope is only to forward packets? This does not sound good. And so you can try to reverse engineer it hardly and try to understand what's going on.
This is, I think, one of the very useful use case for this research. Then the second one is another problem. We have always a firmware, and we want to analyze the firmware in order, for example, to understand if this firmware is affected by the Heartbleed bug or not. As we see before, often embedded systems employ all libraries, and so it is important to understand if they have some vulnerability or not. And so how we can do it? With safe is very simple, because what we need is just a functions of the Heartbleed is just a copy of the Heartbleed vulnerable functions. So what we can do is basically go to the repository of OpenSSL, clone it, compile it, and take the vulnerable function that is known, and compute the embedding for these vulnerable functions. And then we can try to disassemble the firmware and compute the embedding for all the functions we find inside the firmware, and then comparing these functions with our target. If we find some candidates, probably we will analyze them manually in order to see if actually the system is vulnerable or not. But in order to make this process fast, we develop a tool on top of Yara that we call Yara Safe. So how does Yara Safe works? Basically, first of all, the analysts use a disassembler like IDA. It opens the vulnerable copy of the programs. It detects the vulnerable functions. It computes with a plugin that we develop the embedding for this function. Basically, the plugin takes the binary code, sends it to a server where the model is run, and the server answers with the embedding for the functions. Then the analysts take this embedding, put the embedding into a Yara rule, and then it starts to scan Yara, the programs that you want to analyze. Yara, what will do is to decompile, to disassemble the programs, and then it will start to query always our server in order to compute the embedding for all the functions that are inside the program. And finally, if there are some functions that actually has a similarity with the target one in the rule that is above a given threshold, the rule will be triggered. So how a Yara rule is made? Basically, first of all, a Yara Safe rule imports our module, safe. Then, what is very important is the condition. For the condition, you just call the function safe.similarity, and the argument of these functions is the embedding of the function you want to match. Then, if this embedding is above a given threshold, for example, 0.97, this rule will be triggered. So let me show you how does it works practically. In this video, I will compute the embedding for the function that is vulnerable to the Heartbleed bug. So basically now I'm loading into my disassembler the vulnerable executable, that is this one. This is the function, or this is the version of OpenSSL 101A. I load it. Now I will try to detect the vulnerable function that is TLS1 process Heartbeat. I will select it, and now with a shortcut, I will compute the embedding that will appear in the console. Here I have the embedding. So what I have to do now is just copy it and paste it into my Yara rule. And now I will show you live if the rule works. So this is the rule that I have just computed. And now I will scan 3 versions of OpenSSL in order to see if they are vulnerable or not. The first one is 101A. That is the one that I use to make the rule, and that luckily it will match. And after a while, now Yara is disassembling, and as you can see, the rule is triggered.
And this is obvious because this is the same programs that I used to build the rule. Now I will try another version of OpenSSL that is 101E, that is the last one before the patch, so probably this is quite different from the first one, but it is still vulnerable. And as you can see, also in this case, the rule has been triggered. So also this version is affected by the bug. Finally, if I take the function OpenSSL 101U, this is a patched version, and this version does not trigger the rule. So this is not vulnerable. And what is very nice is that actually the patch is very, very small. I mean, the Heartbleed bug was caused by a buffer overflow that was solved with an if condition. And as you can see, this is the decompiled code for the vulnerable functions. There is only one if here. And if we look to the decompiled code for the patched version, you can see that we have two if conditions. So the patch was not so big, but also in this case, SAFE was able to understand which version of OpenSSL contains the patch and which version not. And finally, I want also to show how we can use SAFE to perform malware hunting. So here I have a sample of Vipassana ransomware. This is also another ransomware that we take as example in the paper. And here I prepared the rule. This rule is quite different from the previous one because in this case, what I did was to combine the embedding for two functions. In that way, I hope to build a rule that will be more resilient and will be more useful when you want to use it for malware hunting. So now I will run the rule, for example, on a Vipassana sample. It will take, yes. It will take a while, less than 1 minute, because here the bottleneck is the disassembler that has to disassemble, and this sample contains a lot of functions. But then it will compute all the embeddings, and hopefully the rule will be triggered. What is nice is that actually the rule is computed totally automatically. You don't need an analyst that analyze the sample and try to understand which part of the function change when you recompile it and use wildcard and so on. But as you can see, the rule here has been triggered. But the computation of the rule is made by the model that has learned to compute this embedding during the training stage. And with this rule, you can basically create a lot of rules to match malware automatically. And now I will try to run the same rule on something that is not the same malware, the same malware. This is a sample of the infamous WannaCry ransomware. And in this case, the rule will not match. So this is another application for function embeddings that can basically simplify the life of a reverse engineer, because the process for writing a rule is just to run a shortcut on the disassembler. And I think I'm okay. I have some time more, so if you have some question. In the meantime, if you want to leave us a star on our research on SAFE or YaraSafe, we publish all the data sets and models on our GitHub. But also, if you want to have a look to our paper, you can download it from archive. And thank you for your attention.
Ok. Domande per Luca? Ne abbiamo? Dai, reduci, eccoli. 1, 2, ok. Inizio da qua. Arrivo. Just a speculative question. Yes. If an evil malware programmer knows that his code will be checked with your safe software, theoretically, could he be able to disguise your software to write something so that your safe software will be not effective? Yes, probably, yes, of course. As every antivirus engine, you can always be tricked by in some ways. There also exists a lot of techniques that are called adversarial machine learning, that actually these are techniques that, given a model, try to make it misclassifying something. And so, yes, but I have to say that there are also techniques in order to improve the resiliency to this type of attacks. We didn't employ it in our study because we start from a research question that was basically, we can compute the similarity between two functions compiled from the same source code, and we have in mind an application that was detecting vulnerable function. But actually, yes, if you imagine to the case of malware, there can be possibility in which an author try to fool your system with some adversarial technique. Just curiosity. Yes. How many people and how much time it costed the whole project? Oh, yes. And our research group was made by 5 people. And the time was basically 1 year, the first year of my PhD. Actually, we start with an idea where we does not use a self-attentive neural network, but we use a network that was trained in a similar way, but take as input the control flow graph of a function. In our initial idea, using the control flow graph could improve the results, but then we find out that it is not in this way. Basically, if you consider the list of its functions, it works well, but we realize it after a while because we spend a lot of time in order to create the dataset, build the first system, and after a while we realized that this one was the best way in order to compute similarity. But it was, I have to say that it was a really nice project, and I have worked with people that are really good, and I have really enjoyed doing this work. Altre domande, se ce ne sono? Non vedo. Ce l'abbiamo? No. Ok, grazie Luca. Grazie a voi. Un attimo che facciamo i saluti finali per gli ultimi coraggiosi rimasti. Grazie. Allora, chiamo sul palco Davide, Federico e Alberto come al solito, se vengono. Andiamo. Un attimo che preparo le ultime slide che abbiamo fatte mentre eravamo. A Luca gli devi dire che c'è fregato cosa posso dire. Allora, dai, siamo arrivati alla fine e chiaramente ringraziamo tutti per essere rimasti qua con noi tutto il giorno. Speriamo insomma che abbiate
gradito i talk dei nostri speaker. Perciò ringraziamo tutti i nostri speaker che penso ci abbiano fornito una giornata interessante. Alla fine credo che torniamo tutti a casa con parecchi contenuti e tante, insomma, cose da provare, ognuno nel proprio campo. E quindi la giornata spero sia stata fruttuosa. Chiaramente grazie a voi, queste sono 3 foto che abbiamo fatto durante l'evento. Grazie, facciamoci un applauso a tutti noi che siamo rimasti, dai. Grazie ai ragazzi dello staff che sono un paio di giorni che stanno qua e ci stanno dando una mano. E infine, come l'ho detto, grazie a tutti gli sponsor e all'In Campus University che ci ha ospitato anche quest'anno con pazienza, insomma, non è facile gestire. Oggi siamo quasi 400 registrati, perciò è stata una giornata abbastanza impegnativa. Noi su questa location, questo posto, ci teniamo molto a stare qua per tutta una serie di motivi, spero che li apprezziate voi, pure le difficoltà del caldo, le cose, però insomma dai, ce la siamo portati a casa la giornata. Detto questo, ROMHACK 2020, già ci stiamo lavorando da qualche mese su qualche progetto per il prossimo anno, perciò chiaramente si chiude un'edizione, ma già abbiamo idee per la prossima, ci saranno sicuramente delle grosse novità, poi piano piano insomma ve le sveleremo. Tendenzialmente dovrebbe essere l'ultima domenica di settembre, l'idea è un po' di avere questo appuntamento fisso l'ultimo sabato di settembre, tutti gli anni, vediamo se ci riusciamo, dipende anche dalle disponibilità, insomma, perciò l'idea è questa. Chi sta qui dei team delle Capture the Flags, ci troviamo nel chiostro, hanno già attrezzato i tavoli per la CTF, inizia alle 7 fino a mezzanotte. E chi vuole rimanere a guardare, dopo c'è pizza, birra, stiamo insieme, se volete restare siete benvenuti, non c'è nessun problema. Oltre questo ringrazio chiaramente tutti quelli che ci hanno seguito sui nostri social durante la giornata, abbiamo avuto insomma tante persone che ci hanno seguito su YouTube e poi un po' di quei psicopatici che stanno nella nostra chat, che sono tanti, abbiamo 500 e oltre persone sulla chat. Se volete joinare su Telegram siete benvenuti. Oltre questo direi uscite fuori, bevete una birra, stiamo qua, ci facciamo una chiacchiera. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo il prossimo anno. Vorrei aggiungere una cosa, di ringraziare Giovanni per la maggior parte del lavoro di questa conferenza.